인트로부터 시작하겠습니다. Welcome back to the series where we are reading and discussing the book BTS Beyond the Story, 10-year record of BTS. If you've missed any episodes, there's a playlist on my channel that you can check out. As both a HYBE shareholder and a fan of their artists and music, I believe that with all the noise going on surrounding HYBE lately, it's important to go back to the basics and reconnect with BTS, the foundation of everything HYBE has become. This isn't meant to be an audiobook. Think of it as a casual reading session where I might share some of my own thoughts and commentary as we go along. During live streams, I read in English, and afterward, I create a separate video that starts with the reading in Korean, followed by the English version from the live stream. So get comfy and let's dive in to the incredible story of BTS together. 자, 지난번에는 저희가 챕터 1, 서울의 랩 소굴이라는 섹션까지 읽었었습니다. BTS 멤버들이 연습생으로서 서울로 한 명씩 모여드는 그런 과정을 그리고 있었고 J-Hope과 슈가 그리고 RM 얘기가 나왔었죠. 그리고 이번에는 시즌 2라는 섹션으로 시작을 해보겠습니다. 챕터 1 시즌 2입니다. 방탄소년단의 데뷔가 점점 구체화되면서 빅히트 엔터테인먼트는 연습생들을 두 그룹으로 나누었다. 한쪽은 데뷔 가능성이 높은 이른바 데뷔저였고 다른 쪽은 아직 데뷔 여부가 결정되지 않은 이들이었다. RM과 슈가, J-Hope은 그중 전자에 속해 있었다. 아, 나도 저기 들어가고 싶다 생각했어요. 제가 랩몬스터를 보고 여기 온 거라서. 정국이 2011년 엠넷에서 반영된 오디션 프로그램 슈퍼스타 K3의 오디션 현장에서 빅히트 엔터테인먼트의 스태프에게 캐스팅된 것은 유명한 일화다. 하지만 부산에 살던 중학생 전정국이 서울의 청구 빌딩으로 오겠다고 결심하기까지의 과정은 좀 더 복잡하다. 정국은 슈퍼스타 K3 오디션 현장에서 7개 기획사의 캐스팅 담당자들이 명함을 건넸을 만큼 이미 가능성을 인정받고 있었다. 저를 캐스팅하려는 이유는 다들 딱히 알려주지 않았어요. 그런데 어떤 기획사는 슈퍼스타 K3 오디션 보던 곳 주변에 호텔을 잡아서 오디션을 보자고도 했던 기억이 나요. 거기서 노래 부르는 영상을 제대로 촬영하자고. 그래서 이게 그 영상이죠. 엠넷 TV에서 단독 입수 전국 슈퍼스타 K3 오디션 영상 공개 이렇게 영상을 공개를 했었고 15살의 전정국 진짜 네 어리어리하죠. 15살이면 중2죠. 굉장히 어려 보이네요. 네. 봅시다. 이런 경쟁을 뚫고 빅히트 엔터테인먼트가 정국을 캐스팅할 수 있었던 것. 첫 번째 계기는 공교롭게도 당시 슈퍼스타 K3와 라이벌 관계이던 MBC 오디션 프로그램 위대한 탄생이다. 이 프로그램에는 방시혁이 오디션 참가자들의 멘토로 출연 중이었다. 아버지가 방시혁 씨 유명하다고 저 회사로 가보면 어떻겠냐고 하셨어요. 하하. 그리고 RM이 인터넷으로 힙합 뮤지션들을 알아갔듯 정국은 인터넷 검색을 통해 빅히트 엔터테인먼트와 그곳에서 데뷔를 준비 중인 래퍼 연습생들을 알게 됐고 유튜브에서 RM, 즉 랩몬스터의 공연 영상을 찾을 수 있었다. 정국이 이어서 말했다. 남중 형이 랩도 잘하고 영어도 잘하니까 멋있어서 여기로 가겠습니다 했죠. 다만 슈퍼스타 K3에 지원할 당시 정국이 반드시 가수가 돼야겠다고 생각한 것은 아니었다. 체육, 미술, 음악 그러니까 예체능을 두루두루 잘하는 편이어서 나는 이쪽으로 재능이 있나 보다 하긴 했어요. 그래서 운동을 할까 그림을 그릴까 하다 이왕 하는 거 사람들이 많이 알 수 있는 가수라는 꿈을 가져보자고 생각해서 지원했어요. 장난처럼 한 건 아니지만 그렇다고 해서 안 되면 어쩌지 걱정하진 않았고요. 그러니까 BTS 예능을 보면 정국님께서 진짜 다재다능하신 거를 알 수가 있습니다. 체육, 그러니까 운동신경도 굉장히 좋으시고 미술, 그림도 잘 그리시더라고요. 거기다가 요리도 잘하죠. 지금 군대에서 취사병을 맡고 계시는 거는 다들 알 것이고 그래서 황금막내라는 이름이 잘 어울리는 정국님이 아닌가 싶습니다. 자, 다시 책으로 돌아갈게요. 그런 정국에게 인터넷 검색으로 알게 된 랩몬스터 그리고 그 랩몬스터를 보고 들어간 숙소에서 이어진 다른 래퍼들과의 만남은 새로운 세계가 열리는 것에 가까웠다. 2011년 6월 숙소에 합류한 첫날부터 그에게는 형들이 여럿 생긴 것이다. 다름없었으니 말이다. 정국이 그날을 화상했다. 호비 형이, 제이홉 형이 늦은 시간에 숙소로 들어와서 냉장고에서 도시락을 꺼내 먹던 게 기억나요. 그러면서 저한테 너도 먹을래? 라고 물어봐 주더라고요.
그리고 형들은 이 막내 동생을 여기저기 데리고 다니기 시작했다. 정국은 웃으며 이야기했다. 제가 숙소에 들어가고 얼마 지나서 한 번에 형들이 저한테 장난을 친 거예요. 숙소 처음 오면 무조건 빙수를 사야 한다고. 하하. 그래서 같이 사 먹었죠. 꿈을 펼치기 위해 직접 오디션을 찾아다닌 3명의 형들. 오디션 프로그램에 나갔다가 그 형들을 동경하며 연습생이 된 막내. 이 약간의 세대 차이는 전국뿐만 아니라 래퍼 연습생들의 세계에도 변화를 예고하는 것이었다. 제이홉이 말하는 숙소 시즌2, 그가 부연하기로 이른바 아이돌 시즌의 서막. 미래의 방탄소년단에게 힙합과 유대감에 이어 아이돌이 또 하나의 정체성으로 자리 잡기 시작했다. 그 다음 섹션은 그들 각자의 포지션입니다. 그들 각자의 포지션. B가 2011년 가을 고향 대구를 출발해 청구 빌딩에 도착한 과정 역시 우여곡절이 있었다. 그때 택시 기사에게 당했어요. 아버지랑 둘이 탔는데 고속터미널에서 신사역까지 38,000원을 냈거든요. 오. 정확히 기억하는데 터널을 3개나 지났어요. 각주가 있습니다. 두 지점은 2km가 조금 넘는 거리로 터널을 통과할 필요가 없는 구간이며 10여 년이 지난 2023년 기준으로도 예상 요금은 약 6,000원에 불과하다. 일반 중형 택시 주간 기준이라고 합니다. 그러니까 바가지를 씌운 거죠. 내릴 때 기사가 한 말이 아직도 생생해요. 여긴 택시 타려는 사람한테 억지로 좋은 차 태워서 돈 많이 받는 사람들이 있으니까 조심하라고. 그날 B가 숙소에 처음 들어선 순간은 조금은 두려운 미지의 세계가 열리는 것과 같았다. B는 이렇게 회상한다. 정국이는 그때 레슨 가서 없었고 호석이 형, 남준 형, 윤기 형 이렇게 셋 있었어요. 그리고 B는 서울에 오기 전부터 했던 자신의 짐작이 달라지지 않을 것이라 생각했다. 저는 저 사람들이랑 한 팀이 아닐 거라고 생각했어요. 저 셋은 음악 좋아하고 힙합하는 사람들. 그냥 여기서 나랑 같이 지내기만 할 사람들이겠구나. 고등학교 1학년이던 B가 빅히트 엔터테인먼트의 연습생 김태형이 된 것은 춤을 배운 지 6개월 만의 일이었다. 그는 초등학교 장기자랑에서 노래를 부르면서부터 무대에 서고 싶었고 예술고등학교 입학을 목표로 중학교 1학년 때부터 색소폰도 꾸준히 배웠다. 재밌게도 지금 RM님께서 군대에서 색소폰을 부르고 계시죠. 신기하다. 하지만 춤은 학원에서 TV 음악 방송용 댄스 같은 것들을 6개월 정도 배운 시점이었다. 그래서 제이홉의 경우처럼 B가 다니던 대구의 댄스 학원에 빅히트 엔터테인먼트의 신인 개발팀이 오디션을 보러 왔을 때에도 그는 오디션에 참가할 의향이 없었다. 그냥 서울 기획사에서 온다는 게 신기해서 구경 갔죠. 2, 3년 학원을 다닌 애들만 오디션을 봤는데 신인 개발팀에서 마지막에 저를 가리키며 이 친구도 한번 봐도 되겠냐고 했고 합격이 된 거죠. 와, 전설의 시작. 진짜 눈이 좋았나 보네요. 신인 개발팀 눈이. 자, 다시. B가 숙소에 들어올 무렵 RM, 슈가, 제이홉에게는 빅히트 엔터테인먼트가 제공해준 음악 작업실이 있었다. 세 사람은 데뷔 전부터 방탄소년단 블로그에 곡을 올리고 랩, 작곡, 춤에 대해 논할 만큼 전문성을 갖춘 상태였다. 실제로 슈가는 당장의 데뷔가 절박한 상황이었다고 말한다. 아버지가 원래 음악하는 사람들을 정말 싫어하셨어요. 그런데 제가 오디션 합격하고 포스터에 나오고 하니까 주변에 굉장히 자랑을 하시더라고요. 그럼 내가 진짜 데뷔는 해야겠다는 생각이 든 거죠. 설사 망하더라도 데뷔는 한번 해보자. 반면 정국과 B가 본격적으로 노래와 춤 레슨을 받은 것은 이 두 사람이 숙소에 합류한 2011년부터였다. 그런 B에게 RM, 슈가, 제이홉은 이미 아티스트였다. B가 당시를 회상했다. 형들 셋은 다들 음악을 정말 잘하거나 작업을 진짜 열심히 하거나 일단 되게 전문가 같았어요. 그래서 저는 연습생이 된 것만으로도 만족했어요. 이제 막 연습생 생활을 시작한 그에게 데뷔는 먼 일처럼 느껴졌다. 하지만 6개월 남짓 지난 2012년 5월 지민이 부산에서 서울로 왔을 때 그가 숙소에서 처음 마주한 이들은 모두 데뷔를 곧 앞둔 것만 같았다. 지민이 그 순간을 떠올렸다. 제가 낯을 많이 가리고 긴장도 해서 진짜 떨렸어요. 숙소에 도착했는데 신발이 엄청 많고 심지어 방 안까지도 신발이 들어와 있는 거 있었거든요. 근데 그것조차 멋있었어요. 안에서 형들이 나오는데 연습생인데도 연예인처럼 보였다고 해야 하나? 특히 남준 형은 진짜 연예인 같았고 태영이, B는 딱 아이돌 같았어요. 되게 잘생기고 빨간 스냅백 쓰고 있고.
힙합하는 형들과 아이돌처럼 잘생긴 동갑내기, 지민의 눈에 비친 연습생들의 모습은 아이돌 시즌으로 변화하고 있던 숙소의 분위기를 보여준다. 힙합에 죽고 사는 래퍼들, 그 래퍼들의 영향을 받아 랩을 쓰게 된 댄서, 춤을 배운 지 얼마 안 되는 보컬리스트, 이건 B를 말하는 거고요. 그리고 아까 래퍼들의 영향을 받아 랩을 쓰게 된 댄서는 J-Hope을 말한 거고, 그리고 노래와 춤 양쪽의 가능성을 보이는 막내, 이건 정국님이고요. 지민으로서는 이 사람들이 모두 한 팀에서 활동하리라 예상하긴 어려웠다. 저는 형들이 힙합팀으로 먼저 데뷔할 거라 생각했어요. 그러나 이 숙소에 지민이 오게 된 것 자체가 데뷔팀의 성격 변화를 예고하는 것이기도 했다. 이들이 아이돌 그룹으로 데뷔한다면 지민은 J-Hope과 함께 춤에 강점을 가진 멤버인 동시에 J-Hope과는 다른 방향으로 팀의 화려함을 더할 수 있었다. 서울에 오기 전부터 지민은 이미 춤과 더불어 자신의 10대를 보내고 있었다. 지민은 이렇게 이야기한다. 학교에서 방과 후에 브레이크 댄스 방이 생겼고 남자애들끼리 모여있다. 야, 이거 이거 해볼래? 했던 걸로 기억해요. 그래서 진짜 한번 해봐. 이런 식으로 된 거죠. 수업이 없는 토요일에 모여서 연습하고 그러다 정말 공연을 했는데 그때 느끼게 됐죠. 엄청 짜릿한 기분을. 그래서 더 춤에 빠졌어요. 지민이 고등학교를 선택할 때 기준 또한 춤을 배울 수 있는 학교였고 그는 보다 새로운 종류의 춤을 익히고 싶어 부산예술고등학교에서 현대무용을 전공했다. 그리고 부모님에게는 부산에서 춤을 배우다가 오디션을 보고 서울에 가겠노라며 자신의 진로를 결정해 설명했다. 지민이 서울에 온 첫날의 기억을 떠올렸다. 서울도 부산이랑 똑같네 생각했어요. 뭐 별거 없네 이러면서. 하하. 전학하는 것 때문에 그날은 아버지랑 같이 왔었고요. 다만 지민도 B처럼 눈 뜨고 코 베이는 일을 당했다. 자, 각주가 있습니다. 최근에는 스마트폰 앱을 통해 택시를 이용하는 경우가 많으므로 이 같은 일을 겪을 확률은 높지 않다. 그러니까 아마 이 각주는 이 책을 외국인 분들이 엄청 많이 읽으실 거니까 혹시 모르니까 한국에 대한 이미지를 위해서 넣은 것 같아요. 자, 다시. 고속버스 터미널에서 회사까지 빠르면 15분이면 가는데 30분이 넘게 걸렸어요. 지하철 노선을 잘 몰라서 택시를 탔는데 요금이 꽤 나왔거든요. 그러고 아버지랑 부산에 내려갔다가 숙소 들어가는 날 저 혼자 서울에 올라왔죠. 그때 호석 형이 마주중 나와 있었어요. 박지민 씨? 하하. J-Hope이 지민을 처음 만난 순간 회상했다. 그렇게 첫 인사를 했던 것 같아요. 지민 씨? 박지민 씨? 이러면서. 인사하고 같이 숙소를 걸어가면서 이야기를 했죠. 춤을 추냐고 물었더니 네, 팝빙 했었고요. 해서 저도 나도 스트리트 댄스 했었어요. 서로 도움이 됐으면 좋겠다. 이런 대화를 나눴죠. 되게 어색한 분위기로. 하하. 홍대 앞에서 공연하던 래퍼와 브레이크 댄스로 시작해 현대무용을 전공하던 댄서가 한 팀에서 음악을 하는 것은 쉽게 상상하기 어려운 일이다. 그러나 이들은 지민이 숙소에 들어오고 약 8년 뒤인 2020년 초 랩과 현대무용의 요소가 공존하는 곡 블랙 스완을 발표한다. 블랙 스완 진짜 좋죠. 소위 K-팝 또는 아이돌은 가끔씩 이렇게 양극단에 있는 멤버들의 역량을 하나로 묶어낸다. 아이돌 그룹은 대개 래퍼, 댄서, 보컬리스트 등 한 팀 안에 다양한 포지션을 둔다. 그리고 그 포지션만큼이나 다채로운 그들의 개성과 성장 배경은 멤버 각각의 캐릭터이자 팬들의 감정 몰입을 이끄는 스토리의 시작점이 되기도 한다. 물론 제대로 된 팀으로 묶일 수만 있다면. 다시 말해 언더그라운드에서 활동해온 래퍼들을 필두로 이제 막 레슨을 받기 시작한 중학생 만내까지 모두 한 팀이 된다는 건 단지 물리적인 공동생활뿐만 아니라 화학적인 변화와 결합이 있어야만 가능한 일이었다. 좋네요. 자, 이게 이제 다음 섹션입니다. 연습생 숙소란. 속았죠. 하하. 2011년 봄 빅히트 엔터테인먼트에 캐스팅 되던 때를 회상하던 지는 약간은 어이없다는 듯 웃으며 말했다. 김석진 님입니다. 당시 그를 캐스팅한 직원이 했던 말은 결과적으로 지켜지지 않았으니까 요새 아이돌들 다 연기하는 거 봐라. 너도 나중에 연기하게 해주겠다 하면서 저를 설득했어요. 듣다 보니까 그럴듯했죠. 처음엔 연기 쪽에 관심이 있으셨나 보군요. 실제로 그 무렵에는 한국의 아이돌 그룹이라면 팀의 멤버 중 누군가가 연기를 병행하는 것이 당연하게 여겨졌다. 노래와 춤에 전문성을 갖춘 멤버가 있는 한편 연기나 TV 예능 프로그램을 통해 아이돌 시장 바깥의 대중에게 본인과 팀을 어필하는 멤버도 있었던 것이다. 그쵸?
최근은 그런 경향이 좀 덜 두드러지는 것 같은데 훗날 방탄소년단을 기점으로 한국 아이돌 시장이 더욱 거대해지고 해외 공연의 비중이 늘어나며 여기 나오네. 이런 경향은 과거보다는 약해졌다. 진 또한 방탄소년단이 전 세계 스타디움 투어를 돌아야 할 만큼 바빠지면서 자연스럽게 가수 활동에 집중하게 됐다. 근데 나중에 연기를 하게 되는 거는 이제 B씨죠. 그리고 책 중간에 또 나옵니다. 그 얘기가. 특히 지민과의 그 만두 사건 이야기할 때 잠깐 나와요. 하지만 많은 엔터테이너들이 그러하듯 지금도 다수의 아이돌이 가수와 연기자 활동을 병행한다. 당시 연기 전공으로 대학에 갓 입학했던 진. 그가 아이돌에 관심이 생기게 된 것도 다양한 활동에 대한 호기심 때문이었다. 진은 이렇게 말한다. 제가 여러 가지 경험하는 걸 좋아했거든요. 아이돌도 하고 연기도 하면 정말 많은 걸 해볼 수 있겠다고 생각했어요. 그는 웃으며 한마디 덧붙였다. 근데 현실은 좀 다르더라고요. 아하. 빅히트 엔터테인먼트의 연습생이 되기 전까지 진은 정서적으로 여유로운 생활을 했다. 진 스스로 자신이 어린 시절을 보낸 경기도 과천의 풍경을 이렇게 묘사할 정도다. 약속 시간 안 정하고 그냥 놀이터 가도 친구들이 있고 연락하고 싶으면 서로 집 전화 걸어서 안녕하세요 저 누구누구인데요 하면 됐어요. 동네 애들이랑 다 친하고 그 친구들의 부모님들이 저희 부모님과 친해지기도 하고 동네 지나다니면 거의 5분, 10분마다 아는 사람을 마주쳐서 인사했던 것 같아요. 그가 가족과 함께 서울로 이사 온 뒤에도 이런 생활은 크게 바뀌지 않았다. 진의 부모님은 중학생이던 그에게 농사일을 경험해보라고 권유하기도 했다. 부모님이 네 적성을 찾기 위해 다양한 걸 해보자 하셨어요. 할아버지, 할머니, 삼촌이 농사를 하시니까 직업체험처럼 다녀오는 게 어떻겠냐고. 그래서 한 달 정도 딸기랑 멜론을 재배해봤어요. 멜론 잎 따기를 많이 했는데 너무 힘들어서 그 뒤로 한동안 멜론을 못 먹을 정도였고요. 진은 방탄소년단 멤버들 중에서 가장 나이가 많다. 맏형이죠. 그러나 진이 빅히트 엔터테인먼트에 캐스팅될 당시 그는 만 18세로 대학교 1학년. 대부분의 한국 청년들은 진로에 대한 고민을 이제 막 시작할 즈음이다. 진이 말했다. 연습생이 된 후로 연습 시간은 열심히 했어요. 하지만 솔직히 저는 흔히 말하는 것처럼 목숨 걸고까지 하지는 않았던 것 같아요. 충실히 배우고 따라가다가 데뷔를 하고 어느 시점에는 연기 활동을 병행하는 것이 그가 어렴풋이 그린 미래였다. 그렇게 진은 집에서 연습실을 오가는 생활을 이어나갔다. 진짜 보면은 그 배경이 다 다르네요. 그죠? 자, 그러나 2012년 여름 진은 숙소 생활을 시작하며 자신의 생활 방식을 완전히 바꿀 수밖에 없었다. 그가 숙소에 들어가면서 방탄소년단으로 데뷔할 멤버들이 사실상 결정되었고 그것은 진이 해야 할 연습의 내용과 양이 전혀 달라지는 것을 의미했다. 진은 당시를 이렇게 회상한다. 그때 회사에서 데뷔할 거다라는 말은 안 했어요. 하지만 저희를 제외하고는 연습생들이 거의 다 나간 상태였어서 이렇게 데뷔하겠구나 싶었어요. 그리고 진은 숙소에 처음 들어갔을 때 풍경을 기억했다. 집안 여기저기 옷이 널브러져 있고 시리얼은 바닥에 놓여 있고 설거지도 안 돼 있고 2013년 1월 27일 진이 방탄소년단 블로그에 올린 게시물의 제목은 흔한 연습생의 떡국 만들기다. 당시 그는 멤버들과 좀 더 제대로 된 식사를 하기 위해 떡국을 준비했다. 이게 이거죠. 전설의 블로그. 흔한 연습생의 떡국 만들기. 2013년 1월 27일 10시 51분. 예를 들어 윤기는 음식을 그냥 살기 위해 먹더라고요. 그 친구는 몸 관리하느라 먹는 닭가슴살도 귀찮아서 그걸 포도주스, 바나나랑 한꺼번에 믹스에 갈아서 그 통을 그대로 들고 꿀꺽꿀꺽 마시는 거예요. 그걸 제가 먹어봤는데 이건 아닌 것 같다 싶어서 저는 요리해서 핫소스나 스테이크 소스를 뿌려 먹었죠. 그래서 보시면 이거 진짜 웃깁니다. 나중에 제가 항상 제가 영상 올리고 리액션 영상도 따로 만드는데 거기서 한번 리뷰를 해볼게요. 이거 보고 이 블로그 재밌는 게 많더라고요. 아무튼 이런 게 있어요. 흔한 연습생의 떡국 만들기. 몇 달 뒤 숙소의 음식이나 청소를 맡아줄 스태프가 고용되기 전까지 어떻게든 이런 일들을 멤버들과 함께 하도록 노력한 것도 진이었다. 역시 맏형. 많은 사람들이 그러하듯 진에게도 식사와 청소 같은 일상의 유지는 생활의 중요한 한 부분이었다.
다만 문제는 진 스스로도 인정할 만큼 그 당시 이들이 엄청나게 바빴다는 점이다. 3개월쯤 지나니까 다들 왜 그렇게 살았는지 알겠더라고요. 연습을 많이 할 때는 하루 24시간 중에 14시간 동안 한 적도 있었거든요. 자, 다음 세션입니다. School of Hip Hop, School of Hip Hop. 잭 블랙 주연의 영화 School of Rock. 잭 블랙이 연기하는 인물 듀이 피는 무명의 뮤지션으로 자신의 신분을 속이고 교사인 친구 대신 한 사립 초등학교에 취업한다. 이곳 학생들의 음악적 소질이 매우 뛰어나다는 것을 알게 된 그는 아이들과 록밴드를 결성하려 한다. 그러나 학생들은 록에 대해 전혀 몰랐고 록의 매력을 전하고 싶었던 듀이는 수업 시간에 정규 교과 대신 록 음악의 역사를 가르친다. 여기서 장르만 힙합으로 바뀐 스쿨 오브 힙합이 방탄소년단의 숙소에서도 벌어지고 있었다. RM은 드레이크, 나스, 노토리어스 B.I.G, 투팍 등의 음악을 포함한 플레이리스트를 만들어 힙합이 익숙치 않은 멤버들에게 들려줄 준비를 했다. RM은 이렇게 말한다. 50개 팀 정도의 음악을 리스트로 만들어서 다 같이 들을 수 있게 했어요. 랩에 대한 센스를 키우자면서 사이퍼도 하고 영상도 일부러 같이 보고요. RM이 숙소의 잭 블랙이 되기를 자처한 것은 방탄소년단이 아이돌 업계 전체에서 유일할 것 같은 최악의 상황에 처해 있었기 때문이다. 빅히트 엔터테인먼트는 방탄소년단보다 1년 먼저 걸그룹 글램을 데뷔시켰다. 글램은 유튜브를 통해 데뷔 티저를 광고하고 리얼 뮤직 드라마로 명명된 다큐멘터리 글램을 당시 SBS MTV, 현 SBSM을 통해 방영하는 등 공격적인 투자와 홍보를 진행했다. 하지만 안타깝게도 글램은 이렇다 할 반응을 얻지 못했고 그런 만큼 빅히트 엔터테인먼트는 재정적인 부담을 지게 됐다. 중소기획사에서 아이돌 그룹 한 팀이 실패했을 때 입는 타격은 글로 다 옮기기 어려울 만큼 잔인하다. 글램 어렴풋이 기억이 납니다. 그 데뷔곡 I Like That이었나? 아무튼 슈가는 당시 회사 분위기를 한마디로 요약했다. 저는 회사가 망하는 줄 알았어요. 그러나 RM에게 당장 닥쳐온 더 큰 문제는 데뷔가 결정된 이 팀이 도대체 무엇을 할 수 있을지 스스로도 확신이 서지 못했다는 점이다. RM은 이렇게 회상한다. 방시혁 PD님이 저나 다른 연습생들한테 A$AP Rocky나 Lil Wayne 같은 아티스트들의 음악을 듣고 연습하게 했어요. 반면에 나중에 들어온 멤버들은 빅히트를 2AM과 8가 있고 JYP 엔터테인먼트에 있었던 방시혁이 만든 것으로 알고 왔거든요. 그런데 힙합이나 랩을 요구하니까 심정적인 딜레마가 있었을 거예요. 아, 그러겠네. 이거를 또 RM이 인지하고 있던 것도 참 어떻게 보면 스마트하고요. RM이 할 수 있는 일은 최대한 멤버들과 힙합에 대해 데뷔할 팀에 대해 많이 대화하는 것 뿐이었다. 데뷔 전까지 RM, 슈가, 제이홉의 스쿨 오브 힙합은 연중무휴로 운영되다시피 했다. 때로는 연습을 끝낸 밤 11시부터 다음날 새벽 6시까지 잠도 자지 않고 서로 이야기했을 정도였다. 와, 정말 고생 많이 했겠지만 한편으로는 진짜 재밌기도 했었겠네요. 이때가. 추억할 만하겠다. 멤버들이. 다행히 이 학교의 학생들은 매우 열심이었다. 비는 그 무렵을 다음과 같이 떠올린다. 남준형, 윤기형, 호석형이 저희 보컬 4명을 불러놓고 이 곡들을 들어줬으면 좋겠다. 가르쳐줄게 하는 얘기를 정말 심각하게 한 적이 있어요. 남준형이 힙합 명곡들을 정리해서 주는데 그렇게까지 하는데 그걸 안 들으면 좀 그렇잖아요. 정성이 와닿아서 듣다 싫어지는 한이 있더라도 많이 들어야겠다고 생각했어요. 수업의 효과는 서서히 나타나기 시작했다. 그 후로 지금까지 따지면 이제는 멤버들 중에 제가 음악을 제일 많이 듣는다고 자부할 만큼이 됐어요. 맞아요. 최근에 인터뷰에서도 이런 얘기를 한 적이 있었어요. 비님께서. 그러니까 RM님께서 음악을 꽉꽉꽉 정리해서 주셨고 음악 진짜 제발 좀 많이 들으라고 했고 그거를 듣다 보니까 B가 점점 스펙트럼이 넓어지고 본인이 방금 말하듯이 음악을 제일 많이 듣는다고 자부할 만큼 많이 듣게 됐다. 그렇죠? 그때도 듣다 보니까 힙합에 빠졌죠. 그래서 형들한테 음악 더 추천해달라 하고 제가 찾아 듣기도 했어요. B의 이런 반응에는 수업 방식도 한몫했다. 지민은 RM과 슈가, 제이홉의 수업을 이렇게 기억했다. 형들이 이거 진짜 멋있지 않냐? 하면서 힙합 할 때 제스처도 직접 보여주고
노래도 들려줬어요. 그게 처음에는 그냥 웃기고 재밌었는데 나중엔 정말로 멋있어 보이더라고요. 이 형들이 하는 음악, 이게 진짜 음악이구나. 진짜 형들을 리스펙하는 것 같아요. 지민 님의 말을 들어보면. 그리고 지민은 덧붙였다. 그렇게 힙합 정신을 이어받았죠. 하하. 좋습니다. 그 다음은 칼군무 전쟁이라는 세션입니다. 칼군무 전쟁. 데뷔 전 방탄소년단의 연습 과정에 대해 물어보자 제이홉은 장난스럽게 비명을 지르고는 이야기했다. 오전 10시에 알람 울리면 샐러드, 식빵, 닭가슴살 챙겨서 연습실에 가요. 그리고 으악 하면서 막 연습해서 모니터링하고 처음부터 다 다시 연습해보고 또 으악 연습하면 밤 10시. 그럼 숙소에 들어와서 자요. 계속 그렇게 반복했어요. 그런데 앞서 언급했듯 빅히트 엔터테인먼트는 회사 규모에 비해 연습생이 많았다. 아이돌 업계에 이제 막 발을 들인 회사에서 30명 이상의 연습생을 두면 당연히 선택과 집중이 필요하다. 연습실은 언제나 붐볐고 연습생들은 돌아가며 레슨을 받았다. 지는 이렇게 기억했다. 학교 끝나고 연습실에 가면 거기에 방이 4개였는데 남자 연습생들은 전부 한 방에 모여 있었어요. 나머지 방에서는 글램이 데뷔 준비를 했고. 하지만 글램에 대한 대중의 반응이 지지부진하면서 회사의 모든 역량은 방탄소년단에 집중되기 시작했다. 다만 재정적으로 쉽지 않은 상황에서 최선을 다해 집중하는 것이기도 했다. 그래서 데뷔 멤버 확정 후 빅히트 엔터테인먼트는 다른 모든 연습생들과의 계약을 해지했다. 올인을 한 거죠. 그렇게 방탄소년단이 될 7명이 연습할 시간과 공간을 만들었다. 그리고 연습량이 늘어났다. 아주 많이. 숙소에서 RM, 슈가, 제이홉이 4명의 보컬 멤버들을 대상으로 힙합 교실을 열었다면 연습실에서는 매일 춤으로 전쟁이 일어났다. 정확히는 멤버 전체가 힙합에 익숙해지는 것보다 춤에 익숙해지는 것이 훨씬 힘들었다고 해도 맞을 것이다. 하긴 결국 K-팝의 DNA는 K-팝이 이제 다른 모든 음악씬과 차별화되는 요소는 퍼포먼스, 댄스가 큰 몫을 가지고 있죠. 다시 힙합에 대해서는 RM, 슈가, 제이홉이 이미 같은 정수를 공유하고 있었고 동생들은 형들의 가르침을 잘 따라왔다. 하지만 당시 춤에 익숙한 멤버는 제이홉과 지민뿐이었다. 게다가 RM과 슈가는 춤을 배운다는 생각 자체를 한 적이 없었다. 제이홉은 이렇게 말한다. 윤기 형이나 남준이는 저희가 원타임이랑 비슷한 팀이 될 거고 춤은 전혀 안 출 줄 알았다고 했어요. 제이홉이 이야기한 원타임은 빅뱅, 21, 블랙핑크 등을 프로듀싱한 테디가 속했던 힙합 그룹이다. 힙합이 한국에 본격적으로 들어오기 시작한 1990년대 후반부터 2000년대 초반에 인기를 모았는데 RM과 슈가는 그처럼 랩을 중심으로 대중성을 갖춘 힙합팀을 방탄소년단의 미래로 그렸던 듯하다. 물론 원타임도 힙합팀인 동시에 방탄소년단처럼 보컬의 역할도 상당 부분 강조됐었고 어느 정도의 안무는 소화했다. 그러나 진에 따르면 데뷔가 결정된 뒤 방탄소년단은 과한 퍼포먼스 그룹을 목표로 두기 시작했다. 진이 당시 급변한 연습실 분위기를 회상했다. 전에는 춤이 차지하는 비중이 그 정도까지 크지 않았어요. 그런데 어느 순간부터 중요해지면서 연습 비중이 올라갔죠. 데뷔 2달 전부터는 연습을 정말 많이 했는데 춤만 하루에 12시간 춘 적도 있었어요. 이 책을 읽고 있는 사람이라면 과한 퍼포먼스의 의미가 무엇인지 쉽게 짐작할 수 있을 것이다. 실제로 훗날 방탄소년단은 데뷔곡 No More Dream에서 정국의 도움을 받은 지민이 날아오르듯 뛰어올라 일렬로 돌아서 있는 멤버들의 등을 차례로 밟으며 허공을 달리는 퍼포먼스를 선보이기도 했다. 이거 나중에 한번 봐봐야겠네요. No More Dream. BTS No More Dream. 보도록 하겠습니다. 오케이. 자, 그러나 아크로바틱한 퍼포먼스라는 표현만으로는 당시에 과한 퍼포먼스를 다 설명하지 못한다. 지는 덧붙였다. 방시혁 PD님이 그때 좀 너무했어요. 저희가 안무 연습 영상을 촬영하면 그걸 PC로 보다가 스페이스바를 눌러서 일시정지를 해요. 그런 다음 몸의 각도 하나, 손가락 위치 하나까지 다 보고 저희한테 서로 맞추라는 거예요. 안무를 프레임별로 본 거죠. 그래서 똑같은 춤을 2개월 동안 췄어요. 진의 묘사처럼 방탄소년단은 No More Dream을 거의 영상 한 프레임 단위로 맞출 수 있는 수준까지 연습했다. 저 이거 그 발언 기억납니다. 그래서 연습을 너무 하니까 나중에는 그것도 있었잖아요. 그거 유명하죠. 신발끈 풀려서 묶으면서 그 이동하는 거, 그 춤추는 거.
기억나는 것 같습니다. 2AM, 글램, 그리고 방탄소년단의 데뷔 결정까지 4년여 동안의 시간은 빅히트 엔터테인먼트가 이 업계에 지난 20년을 따라잡는 것과 같았다. 그건 정말 공부가 필요한 일이었다. 빅히트 엔터테인먼트는 성공한 아이돌 그룹들의 히트 요인을 분석하고 정기적으로 업계 전문가들을 초청해 강연을 들었다. 경우에 따라서는 상금을 걸고 사내 부서들을 대상으로 아티스트에 대한 제작 기획안을 공개적으로 받기도 했다. 이 과정에서 방시혁이 깨닫게 된 것은 아이돌이 기존의 음악 산업과 전혀 다른 방식으로 움직이고 있다는 점이었다. 1992년 서태지와 아이들의 데뷔와 함께 상업적 폭발력을 확인한 이 산업은 그 후 1996년 H.O.T의 데뷔와 함께 산업적인 제작 시스템을 갖추기 시작했고 방탄소년단 데뷔 무렵에는 전성기를 맞이한 지 약 20년이 되어가는 장르였다. 10대였던 팬들이 30대로 접어들었고 팬층이 오래 지속되고 두꺼워지면서 그들이 선호하는 콘텐츠의 기준도 뚜렷해졌다. 소위 칼군무는 그중 하나였다. 팬들은 자신이 좋아하는 그룹의 멤버들이 동작을 정확히 맞추면서 멋진 순간을 만들어내기를 원한다. 그것은 팬들에게 시각적인 쾌감을 줄 뿐 아니라 안무를 완벽하게 맞추기까지 멤버들이 얼마나 함께 노력했는지를 보여주는 팀워크에 대한 증거가 되기도 했다. 그러나 JYP 엔터테인먼트의 프로듀서로 있던 시절부터 한국 힙합 1세대라고 할 수 있을 만큼 일찌감치 힙합과 R&B 기반의 음악을 들어온 방시혁. 그에게 칼군무는 고려할 이유가 없는 선택지였다. 힙합을 기반으로 하는 춤은 개개인의 느낌을 살리는 경향이 강해서 멤버들이 동작을 똑같이 맞출 필요가 없다고 생각했기 때문이다. 하지만 아이돌의 영역에서 칼군무는 장르의 법칙이었다. 그렇다면 법칙을 따를 필요가 있었다. 아니, 따라야만 했다. 물론 진이 말한 것처럼 방탄소년단은 그 중에서도 과한 퍼포먼스 그룹이 됐지만 B는 데뷔 전 연습 당시를 이렇게 회상한다. 원래 군무가 아이돌에게 필수 요소이긴 한데 저희는 그것보다 더 격한 군무였어요. 힙합과 아이돌의 장르적 특질을 동시에 소화하는 것. 데뷔 전 방탄소년단은 그러한 이상향이 뚜렷해질수록 더 많은 것을 연습할 필요가 있었다. 밤에 RM과 슈가의 힙합 학교가 열렸다면 해가 떠있는 동안에는 두 사람을 포함하여 춤에 익숙치 않은 멤버들을 위한 댄스 학교가 열리는 것과 같았다. 이 강의의 선생님은 제이홉이었다. 회사 들어오기 전에 춤을 췄던 멤버가 저랑 지민이 말고는 없었거든요. 그래서 멤버들이 춤의 재미를 느끼는 게 먼저라고 생각했어요. 랩 쓴 시간 외에 새벽에도 가끔 연습을 했어요. 예전 랩 속을 때 비트를 틀어놓고 프리스타일 했던 것처럼 시작한 거죠. 제가 그때 그러면서 랩이 되게 재밌는 거라는 걸 느꼈기 때문에 저도 이 친구들한테 똑같은 영향을 주고 싶었어요. 음악 틀어놓고 쳐봐, 그냥 막 쳐보자 했죠. 다행히 멤버들은 이 댄스 학교를 잘 받아들였다. 제이홉이 말을 이었다. 생각했던 것보다 연습에서 합이 잘 맞았어요. 용기 형은 한창 춤에 빠졌을 땐 농담처럼 난 랩하기 싫다, 춤을 추고 싶다 얘기하기도 했고요. 믿기 어려우실 수 있지만 형이 저랑 홍대 쪽에 가서 브레이킹을 배운 적도 있어요. 하하. 다음, 세계관의 충돌. 그러나 연습실에서 스스로 댄스 학교를 열다시피 했던 제이홉조차 데뷔를 6개월가량 앞둔 시점에는 극도로 지쳐 있었다. 제이홉은 다음과 같이 회상한다. 2013년 1월 초일 거예요. 가장 의욕에 차 있어야 할 시기에 저희는 너무 처져 있었어요. 안무 영상을 촬영하던 연습실이 있었는데 저희가 거기서 살다시피 했거든요. 그래서 연습실을 들어가면 다들 말이 없어지고 엄청 예민해지고 과한 퍼포먼스 그룹이 되기 위해 멤버들은 안무 연습을 정말 많이 했고 이와 동시에 레슨도 받았다. 또한 그 와중에 무대에 멋지게 오를 수 있는 몸을 만들고자 식단 관리를 했다. 체중 조절과 단백질 섭취를 위해 닭가슴살을 먹으면서도 소금을 쳐서 간을 하는 것조차 민감하게 여길 만큼 극단적으로 말이다. 그런데 고통과 고민은 육체보다 정신적인 부분에 있었다. 당시 SM 엔터테인먼트처럼 널리 알려지지 않았던 빅히트 엔터테인먼트에 소속되어 있다는 것은 제이홉의 말대로 때로는 주변 사람들에게서 견디기 어려운 시선을 받는 것과 같았다. 사람들이 자꾸 언제 데뷔하냐고 물어보는 게 연습생들에겐 정말 칼로 가슴을 찌르는 것 같은 고통을 줘요. 당시 제이홉은 정말 절박했다. 그가 데뷔 기회를 잡은 연습생이 된 과정 자체가 절박함의 연속이었다. 제이홉이 고향에서 서울에 오기까지의 여정을 되짚었다. 춤을 배우던 학원에서 레슨을 많이 못 받았어요. 학원비 때문에.
그래서 레슨이 있는 동안에는 학원 소파에 계속 앉아 있었어요. 춤은 너무 좋으니까 레슨이 끝나면 연습실에서 계속 연습을 했죠. 그렇게 하다 보니까 저를 가르쳐주던 형들, 특히 뱅스터 이병은 님이라고 계시는데 어떻게 보면 제 춘 스승님이에요. 그분이 저한테 얘기를 해준 거예요. 너 그냥 우리 연습실 와서 연습할래? 그래서 들어간 게 댄스팀 뉴런이었어요. 뉴런에서 본격적으로 스트리트 댄스를 접한 거죠. 그 후에 빅히트 엔터테인먼트랑 연습생 계약을 했는데 그때 회사에 제가 연습할 만한 공간이 없었어요. 그러다 보니까 계약은 했어도 저는 계속 광주 학원에서 위탁 교육 형태로 레슨을 받고 연습하고 있었죠. 그러다 신인개발팀 쪽에서 연락을 준 거예요. 올라올 때가 된 것 같다고. 그리고 여기 각주가 있습니다. 이병은, 특히 뱅스터 이병은님은 현재 하이브 소속 퍼포먼스 디렉터로 활동하고 있다고 하고요. 2023년 기준이겠죠. 그리고 뉴런, 이와 관련하여 제이홉의 곡 치킨 누로 숲에 뉴런 입단이라는 가사가 등장한다. 그리고 그 제이홉의 솔로 곡 중에 뉴런이라는 제목이 있죠. 그것도 레퍼런스인지 잘 모르겠네요. 그냥 기억이 나는 것 같습니다. 제가 기억하기론. 자, 제이홉과 RM, 슈가는 데뷔까지 2년 이상의 시간을 기다려야 했고 빅히트 엔터테인먼트는 글램의 실패로 인해 여유있게 회사를 운영할 수 있는 상황이 아니었다. 연습실의 첫 번째 방에서 노래를 부르면 그 소리가 다른 연습생이 있는 네 번째 방에까지 들릴 정도로 공간이 좁았다. 이런 상황은 7명에게 데뷔 가능성에 대한 불안으로 다가왔다. 그 중에서도 슈가는 더욱 불안할 수밖에 없었다. 그는 교통사고로 어깨를 다쳐 후유증을 안고 데뷔를 준비 중이었다. 슈가가 사고 당시의 배경을 설명했다. 데뷔가 확정되기 전 2012년에 여러 가지 아르바이트를 했었어요. 집안 사정이 안 좋아진 상황이었어서 미디 사용법도 가르치고 편의점 아르바이트나 배달도 했고 그런데 오토바이로 배달하다가 사고가 났죠. 슈가는 그때 겪은 심적인 고통을 담담하게 말했다. 회사 사정은 나빠지고 있었고 저도 그 사고로 연습생 생활을 더 할 수 있을지 고민이 정말 많았어요. 그래서 엄청 괴로웠어요. 사는 것 자체가. 데뷔 하나만 바라보면서 집을 떠나왔고 회사에 들어왔는데 너무 절망적이었죠. 그리고 그때 이 어깨 사고 그리고 어깨 수술로 인해서 군대도 이제 현역으로 가는 대신에 대체 복무를 하고 있죠. 자, 그다음 지민은 슈가와는 다른 이유로 데뷔에 필사적인 상황이었다. 지민이 당시를 회상했다. 고등학교에서 무용을 잘 배우고 있다가 다 버리고 서울로 올라온 건데 반겨주는 사람은 아무도 없고 중간중간에 있는 테스트에서 떨어지면 당장 여길 나가야 할 수도 있으니까 무서웠죠. 그래서 발버둥 치던 시절이었어요. 빅히트 엔터테인먼트가 방탄소년단이 될 멤버들을 제외하고 모든 연습생들을 내보내면서부터 지민은 자신도 언제 회사에서 나가게 될지 모른다는 불안감이 커졌다. RM, 슈가, 제이홉과 달리 지민을 포함한 보컬 파트 멤버들은 자신들이 방탄소년단으로 데뷔할 것이라고는 생각하지 못했다. 그만큼 레슨을 제대로 받을 시간이 없었고 데뷔가 결정된 뒤에는 더 노력해야 한다는 부담감이 지민을 눌렀다. 제가 이 씬에 있는 이유를 너무나 찾고 싶었어요. 뭔가 억지로 혹은 어쩌다 보니 여기 있는 게 아니라는 권력. 그래서 한 사람이라도 더 나를 좋아하게 만들고 싶고 내가 잘하는 모습을 보여주고 싶고 조급했다고 해야 하나? 지민의 이런 절박함은 그때는 심각했지만 지금 보면 귀엽게까지 느껴지는 에피소드를 만들어내기도 했다. 제가 아이돌 그룹에 맞게 춤을 추는 방법을 몰랐어요. 이런 식의 안무를 연습생 때 처음 접해봤거든요. 그래서 동작이 바뀔 때마다 정지해서 그 동작을 외웠어요. 졸라맨이라고 있잖아요. 머리가 동그랗게 크고 몸은 짝대기로 그려진 캐릭터. 그것처럼 제가 동작들을 일일이 그려서 그걸 보면서 외웠어요. 주변에서 엄청 웃더라고요. 한편 한창 사춘기였던 정국은 낯선 숙소 생활과 막대한 연습량을 겪으면서 자신의 자아를 찾아가는 중이었다. 성격이 확 바뀌었어요. 갑자기 모르는 사람들이랑 지내다 보니 낯을 많이 가리게 된 거예요. 그래서 씻을 때도 형들을 피해서 저 혼자 씻고 제가 2층 침대에 위층을 썼는데 여름에 더워서 땀 뻘뻘 흘리면서도 밑에 형들이 자고 있으니까 못 내려가고 그때 알게 됐죠. 아, 나는 쑥스러움이 많고 숫기가 없구나. 근데 이게 단체 생활을 하는 게 쉽지가 않으니까 특히 어린 나이에 그럴 수도 있겠다 싶네요. 그리고 성격이 그때는 진짜 내성적이라고 했더라고요. 그 정국님께서.
그건 K-팝의 현실과 방탄소년단의 데뷔, 그리고 당시 빅히트 엔터테인먼트의 모든 상황이 결합된 결과 같은 것이기도 했다. 한국의 아이돌은 일반적으로 10대 후반에서 늦어도 20대 초반에 데뷔를 한다. 여기에 연습생 시절을 고려하면 10대 중반부터 엔터테인먼트 회사와 계약을 맺고 연습생 생활을 시작하는 경우가 많다. 그 중에서도 만 15세에 방탄소년단으로 데뷔한 정국은 데뷔는 물론이고 숙소 생활도 이른 편이었다. 그 와중에 RM과 슈가처럼 이미 힙합 씬에서 활동을 해왔고 힙합에 미치다시피 한 형들과 함께 데뷔를 해야 하는 상황이었다. 따라서 연습과 데뷔에 대한 고민과 동시에 정국은 새로운 환경에서 자신이 어떤 사람인지를 발견하는 중이었다. 정국이 말했다. 제가 전에는 어느 정도였냐면 보통 중학교 올라가면 선배한테 존댓말을 쓰잖아요. 저는 그런 개념이 잘 없었어요. 반말을 하는 게 자연스럽고 주위 사람들 신경 안 쓰고 그러다 숙소에 오고 나서 진짜 내 모습을 보게 된 것 같아요. 그때부터 존댓말을 쓰게 됐어요. 뭐랄까? 사람 대할 때 태도라든가 이해나 배려, 공감 능력 같은 게 좀 부족하지 않았나 싶어요. 그러다가 멤버들을 보고 아 이런 식으로 대하는 거구나. 나도 저렇게 이야기해야겠구나 하고 어깨 너머로 배우면서 내 감정을 자연스럽게 표현하게 된 것 같아요. 그리고 정국 다큐멘터리를 보면서 그 인터뷰에 등장하기도 했지만 정국님이 약간 스폰지처럼 많은 거를 흡수하면서 자연스럽게 습득한다고 하시더라고요. 그런 부분, 이런 그러니까 음악이라던가 뭐 댄스 혹은 이런 성격 같은 것도 애티튜드 같은 것도 이렇게 잘 흡수를 한다. 그런 식의 발언이 기억이 납니다. 특히 정국이 빅히트 엔터테인먼트에 들어올 결심을 하게 만든 RM 그리고 제이홉과 슈가 등 숙소에 먼저 와 있던 세 사람은 그에게 롤 모델과도 같았다. 정국은 말을 이었다. 그 형들은 연습생들 중에서도 한 단계 높은 데 있어서 와 나도 저렇게 되고 싶다 했고 형들 옷 입는 거 멋있다 하면서 따라 사입고 그때는 꼭 데뷔를 해야 하겠다 보단 그런 사소한 생각들을 했던 것 같아요. 그러나 정국이 선망의 눈빛으로 바라보던 세 명의 형들은 데뷔가 늦어질수록 속이 타들어가고 있었다. 무대에 서는 날은 아직 멀게만 느껴지고 데뷔팀은 자신들의 생각과 다른 모습으로 향하는 것처럼 보였다. 그 사이에도 이들은 숙소에선 힙합을 가르치고 같이 사는 동생들의 분위기를 이끌어야 하는 입장에 있었다. 게다가 팀의 리더가 된 RM은 방시혁에게서 팀의 전체적인 그림에 관한 이야기를 듣는 역할도 함께했다. RM은 당시를 이렇게 회상한다. 회사에서 저에게 뭔가를 하라면서 스트레스를 주진 않았어요. 다만 사소한 것도 리스크가 될 수 있으니 네가 리더로서 잘해야 한다. 하다못해 멤버들 자는 거 깨워야 한다 같은 이야기를 하긴 했죠. 이건 작은 숙소에서 벌어지는 세계관의 충돌과도 같았다. RM, 슈가, 제이홉에게 데뷔가 바로 지금의 문제였다면 예상보다 빨리 데뷔하게 된 보컬 파트의 네 사람은 데뷔라는 게 무엇인지 감을 잡기도 어려웠기 때문이다. 진은 다음과 같이 말했다. 저는 아이돌의 삶을 너무 몰랐었어요. 아이돌이란 것에 대해 미리 좀 알아봤으면 그래도 적응하기 괜찮았을 텐데 데뷔를 해보니까 너무 바쁘기도 하고 행복하기도 하고 데뷔가 결정된 뒤부터 진은 자신이 그 전까지 가졌던 사고방식과 매우 다른 연습생 생활을 받아들이는 과정이 필요했다. 이와 관련해서 당시 진은 RM과 한 차례 이야기를 나누기도 했다고 말한다. 저희 둘 다 팀이 위로 올라가야 한다는 뜻은 같았어요. 그런데 저는 지금 좀 더 행복을 추구하면서 그 다음을 생각해도 되지 않을까 했고 그 친구는 나중에 행복을 위해서라도 지금 다 쏟아부어야 한다는 차이가 있었죠. 이것도 이제 세계관, 철학, 인생 철학의 좀 차이가 있을 수도 있겠네요. 진과는 다소 다른 방향이었지만 B 역시 래퍼 형들과는 생각이 달랐다고 말한다. 남들은 몇 년씩이나 연습했는데 저는 고작 몇 개월 해서 데뷔할 거라곤 애초부터 생각을 안 했어요. 그래서 연습 시간은 지키고 그 외의 시간에는 학교 친구들과도 많이 어울렸어요. B의 입장에서 데뷔는 먼 것이었고 그는 연습생 생활과 함께 10대 시절의 추억도 만들기를 원했다. 그러나 B의 이런 생활은 회사로부터 한마디를 들은 뒤 끝이 났다. 데뷔해야 돼. 너 방탄소년단이야. 어찌 보면 이때 당시에 뭐 RM의 철학, 그러니까 나중에 행복을 위해서라도 지금 다 쏟아부어야 한다. 그리고 진 같은 경우는 지금 좀 더 행복을 추구하면서 다음을 생각해도 되지 않을까. 이게 모르겠어요. 지금은 멤버들이 어떻게 생각을 하는지 모르겠네요. 그러니까 전역을 한 다음에 앞으로의 커리어에 대해서
여기에 좀 차이가 있을지, 아니면 서로 같은 의견을 갖고 있을지, 아니면 차이가 있더라도 뭐 충돌을 할 수도 있겠지만 결국 잘 맞춰가면서 앞으로도 활동을 이어갈지 그 부분을 좀 지켜봐야겠네요. 그렇죠? 자, 다음 섹션은 너희는 어때? 라는 섹션입니다. 이게 아마 이 챕터의 마지막이에요. 마지막 맞네요. 자, 읽어보겠습니다. 방탄소년단의 데뷔 과정을 돌아볼수록 새삼 놀라운 점은 이들 중 결국 아무도 관두지 않았다는 사실이다. 살던 지역, 삶의 가치관, 음악적 취향, 연습생 기간까지 어느 것 하나 비슷한 점이 없는 7명이 1년도 안 되는 시간 동안 팀워크를 맞춰 데뷔해야 했음에도 불구하고 J-HYBE 이에 대해 솔직하게 털어놓았다. 처음엔 융화가 잘 안 됐죠. 살아온 환경도 너무 달랐고 각자 목표 자체가 다 달랐으니까요. 누군 나는 음악하는 사람이 될 거야. 반면에 다른 누구는 난 그냥 무대에 서는 게 좋아 하는 식으로. 그래서 그 목표 의식을 서로 맞추는 게 어려웠어요. 그러나 역설적으로 이들이 방탄소년단으로 데뷔하기로 결정된 것은 서로가 가까워지는 결정적인 계기가 됐다. B는 이렇게 회상한다. 친구인 지민이나 다른 멤버들이랑 자주 다투긴 했어도 정말 많이 합을 맞추고 얘기도 하다 보니까 우리가 팀이라는 게 조금씩 느껴졌어요. 당시 RM이 힙합 플레이리스트를 짜고 J-HYBE 춤을 가르친 것은 데뷔를 향한 절박함에서 나온 행동이었다. 데뷔라는 목표가 이들에게 미친 영향을 J-HYBE는 다음과 같이 설명한다. 저의 7명이 멤버로 확정된 뒤부터는 분위기가 딱 잡혔어요. 우리가 뭘 해야 하는지, 어떤 춤과 어떤 노래를 해야 하는지, 그리고 서로 이야기를 진짜 많이 했어요. 나는 이런 목표가 있어. 너희는 어때? 같이 해보지 않을래? 하는 식으로. 방금 왠지 모르는데 좀 소름이 돋았습니다. 이 소통을 많이 하고 나이가 다르지만 형들과 동생들이 하나로 이어져서 소통을 한다는 게 굉장히 중요하게 작용하지 않았나 싶고, 자, 다시 읽어보겠습니다. 그들의 소통은 진지한 대화부터 아주 사소한 것까지 모든 면에서 이루어졌다. B는 일상의 공통점을 통해 멤버들과 가까워졌다. 저희 모두 다이어트를 해야 했는데 저랑 남준 형은 잘 안 했거든요. 동지라는 게 무시 못하는 거여서 형이랑 자주 맛있는 거 먹으러 갔죠. 먹을 것도 숨겨놨다가 나중에 둘이 몰래 먹고. 그래, 이런 소통법은 보컬 파트의 또래와 동생에게도 유용했다. B가 기억을 떠올렸다. 지민이랑 몰래 숙소 밖으로 나가서 같이 밥 먹고 얘기도 많이 했어요. 정국이하고는 찜질방 가서 놀고, 눈 왔을 땐 썰매도 타고, 그러다 매니저님 숙소에 오면 아무 일 없었던 척하고. 하하. 개구쟁이 스타일이셨나 보네요. 한편 진은 B에게 다가가기 위해 자신과의 공통점을 찾아냈다고 말한다. 태영이, 그리고 몇 달 뒤 지민이가 회사에 들어오던 시기에 저랑 친했던 연습생들이 다 나갔었어요. 데뷔 가능성이 있는 10명 정도만 남기고, 저희 중에 또 누군가 나가게 되면 많이 슬플 것 같아서 얘들이랑 친해져도 되나 고민했죠. 근데 태영이가 저처럼 옛날 만화나 애니메이션을 좋아하더라고요. 그래서 야, 너 이거 봤냐? 이렇게 말붙이면서 친해졌죠. RM과 슈가는 멤버들에게 힙합을 가르쳐주고, 제이홉은 춤을 함께 추고, 진은 숙소에 있는 재료들로 먹을 만한 요리를 했다. 이런 과정에서 형들은 동생들을, 동생들은 형을 차츰 이해할 수 있었다. 지민은 멤버들로부터 받은 음악적 영향과 위안에 대해 이렇게 이야기한다. 형들이 굉장히 날 것으로 느껴졌어요. 꾸며서 그러는 게 아니라 난 정말로 노래 듣는 게 좋다 하는 모습이. 슈가 형은 무뚝뚝해서 말을 툭툭 던지다가도 저한테 와서 네가 열심히 해서 정말 잘 됐으면 좋겠다 얘기해주고, 이런 것들이 제가 형들을 좋아할 수밖에 없고 또 형들이 하는 음악에 관심 갖는 계기가 됐던 것 같아요. 반대로 슈가는 멤버들과의 대화를 통해서 세상과 소통하는 방법을 배워나갔다. 우리가 서로 다른 사람이란 걸 인정하기까지 정말 힘들었어요. 예전에 저는 굉장히 극단적이어서 흑백 논리에 갇혀 있었거든요. 어린 마음에 쟤는 왜 저렇게 생각하지? 사람이라면 다 이렇게 생각해야 되는 거 아니야? 하는 게 있었어요. 그러다 얘는 나랑 다르구나 하는 걸 넘어서 그 사람은 그냥 그 사람인 거다 라고 받아들이게 됐죠. 시간은 좀 걸렸지만. 그래서 방탄소년단이 왜 그때 누구도 관두지 않았냐고 묻는다면 몇몇 멤버들의 답변이 어느 정도 그 이유가 될 수 있을 듯 하다. 진은 한마디로 당시 상황을 짚었다. 적응이 딱 맞는 표현인 것 같아요.
숙소 들어가서 앞으로 난 이런 삶을 살아야겠다 싶었으니까요. 슈가는 뮤지션으로서의 자부심을 이야기했다. 음악이 아니었다면 중간에 그만두지 않았을까요? 그리고 이 회사 같은 분위기가 아닌 다른 곳에서 했더라면 저는 음악을 만들면서 풀어낸 게 많아요. 물론 그때 무슨 자신감으로 그런 곡들을 만들었는지는 모르겠어요. 지금 들으면 부끄러운 곡도 많거든요. 그래도 힙합에 빠져있는 사람들은 그게 있단 말이에요. 내가 짱이다 하는 거. 하하. 그리고 한 팀의 입장으로서는 리더의 말을 들어볼 필요가 있다. 멤버들이 착했죠. 굉장히 착했고 RM은 말을 이어나갔다. 저는 할 줄 아는 게 음악밖에 없었어요. 음악 하겠다고 회사에 들어갔고 제가 하는 일의 본질은 음악이라고 생각했고요. 그리고 어쨌든 제가 여기 제일 오래 있었다 보니 저에게 발언권이 많기도 했어요. 그래서 사실 리더로서 그런 면에서 되게 편하게 했죠. 멤버들의 존중을 많이 받았고요. 멤버들이 인정과 수용을 정말 잘해줬구나 하는 생각이 들어요. 제가 존중받게끔 대해줬던 것 같아요. 데뷔를 기다린 기간만큼 연습 기간이 쌓였고 그만큼이나 더 많은 대화가 서로를 통하고 있었다. 그리고 모든 게 달랐던 7명이 한 팀으로 변화하기 시작했다. 방탄소년단으로 데뷔 후 약 4개월이 지나 여전히 쉼없이 노래하고 춤추던 그 연습실에서 공개한 안무 영상 속 팔도 강산의 가사처럼. 팔도 강산이 요거죠. 결국 같은 한국말들 올려다봐 이렇게 마주한 같은 하늘. 살짝 오글거리지만 전부 다 잘났어. 말 다 통하잖아. 좋네요. 이렇게 챕터 1 서울이 마무리가 됩니다. 그 다음에는 챕터 2 이거는 다음번에 읽어볼 건데 챕터 2의 제목은 Why We Exist 존재의 이유입니다. 그리고 이 챕터부터 앨범 이 시기에 발매한 앨범의 제목들이 수록이 돼요. 챕터 1에는 없죠. 왜냐면 데뷔를 준비한 기간이니까. 그리고 챕터 2는 To School for School. 그 다음에 이거 어떻게 읽어야 되죠? 혹시 알려주실래요? O 느낌표 RUL 8 쉼표 2 물음표 그리고 School of Affair 그 다음에 Dark and Wild. 이게 약간 시즌 1이라고 해야 되나? BTS의 이 커리어를 봤을 때 그 디스코그래피를 봤을 때 그런 앨범들이죠. 그래서 이거를 다음에 얘기해 보도록 하겠습니다. 아무튼 참 그런 것 같아요. K-pop 아이돌로서 물론 소속사마다 상황이 다르지만 준비하는 게 정말 쉽지가 않고 고통스럽고 그리고 그걸 견뎌내야만 데뷔를 할 수 있는데 그 데뷔 이후에는 더 힘들어지죠. 근데 데뷔 이후에는 일단 그래도 사람들이 나를 알아봐주는 사람들이 소수여도 있기는 하잖아요. 일단 세상에 자신을 드러냈으니까. 물론 그 인정을 받아야 되는 싸움은 또 다른 이야기는 하지만 그런데 데뷔 전에는 나를 알아주는 사람이 없으니까 더 초조해지고 심적으로 더 고통스러워질 수 있는 것 같아요. 근데 BTS가 다른 그룹들과 다른 점은 데뷔 이전부터 이렇게 블로그를 통해서 소통을 했었던 거죠. 사람들과. 그래서 데뷔 이전부터 약간 팬층을 서서히 쌓았던 게 좀 다르게 작용을 하지 않았나 싶기도 한데 아무튼 챕터 1을 읽으면서 배웠던 거는 멤버들의 배경이 정말 다르고 출신도 다 다르죠. 근데 서울에 다들 상경을 해서 이렇게 한 팀으로 어우러지는 그 과정이 참 놀랍고 멤버들이 이렇게 케미가 잘 맞을 수가 있나? 이렇게 다른데 그래서 그 소통의 과정도 진짜 잘 이루어지지 않았나. 게다가 서로를 존중하고 형들과 동생들이 서로를 이렇게 존중한다는 게 쉽지가 않은데 어떻게 이렇게 잘 해나갔을까 싶기도 합니다. 특히 이 그 RM, 슈가, 제이홉은 이제 힙합 쪽에 있었고 그리고 보컬 뭐 지민, V, 정국, 진은 이제 보컬과 댄스로 나뉘어져 있죠. 나뉘어졌는데 이 팀이 서로 댄스와 랩을 배우는 과정에서 참 하모니를 이루어가는 게 진짜 쉽지 않았을 텐데 어떻게 해나갔을까 그렇게 생각도 듭니다. 아무튼 간에 네, 잘 배울 수 있었고요. 그리고 이게 시작일 뿐이니까 다음 이야기도 궁금해지네요. 네. 읽으시면서 나누고 싶은
의견이나 코멘트 이런 것들 아니면 가장 좋았던 부분은 어떤 부분이었는지 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다. 다음에 뵐게요. 감사합니다. So last time we read chapter 1 from 13-20, which is the old address for Big Hit Entertainment, right? Up till Rap Dan, Rap Seoul. And we talked about how so the book starts with J-Hope, coming from Gwangju, his hometown, to Seoul to join Big Hit Entertainment as a trainee, right? So let me read the last paragraph of, where we left off. Although J-Hope was a rap newbie, the beat-filled life at the dorm made him quickly fall in love with hip-hop, which also allowed him to forge new friendships with his fellow trainees. A place where rappers and this dancer who now rapped had gathered to train as professional musicians. This was what J-Hope refers to as Season 1 of their dorm life. Season 2 began with the arrival of Jungkook, right? So these different artists, trainees with different backgrounds came together under Big Hit Entertainment. So we'll now talk about other trainees as well. So, next chapter is called Season 2. As BTS debut began shaping up, the trainees at Big Hit Entertainment were divided into two groups. One was a high-potential group of trainees who seemed ready for their debut. And the other group was made up of trainees whose debut wasn't yet confirmed. RM, SUGA, and J-Hope were in the first group. I thought, wow, I want to be there too. Because I'll come here because of Rap Monster. That's what Jungkook said. 나도 저기 들어가고 싶다 생각했어요. 제가 랩몬스터를 보고 여기 온 거라서. Jungkook was famously brought on by Big Hit Entertainment in 2011 at one of the auditions for Superstar K3, a TV audition program on Mnet. But the story of how a Busan middle schooler named Jung Kook decided to come to Cheonggu building in Seoul is a bit more complicated than that. And let me show you this photo. So Mnet TV revealed this 7 years ago, right? Jungkook's audition footage. Super cute, right? So that program was called Superstar K3. Jungkook had already received business cards from 7 different entertainment companies during the Superstar K3 auditions. Jungkook said, "None of them really told me why they wanted to sign me. I remember one of the companies wanted me to come to a hotel room near the Superstar K3 audition site for an audition. They wanted to get a video of me singing. The first reason Big Hit managed to beat the odds and secure Jungkook was, oddly enough, MBC's star audition The Great Birth, called 위대한 탄생. So this is Bang Xiao, a direct competitor to Superstar K. On that show, Bang Xiao was featured as a mentor for the auditioning hopefuls. Jungkook says, Bang Xiao was famous, according to my dad, and he suggested I try going into his company. I remember this. Bang Xiao was known to be a very hardcore mentor, right? Who, harshly criticized the trainees. Let's see. Just as RM used the internet to learn about rap artists, Jungkook searched the internet for more information on Big Hit Entertainment and learned of the rapper trainees there who were preparing for their debut, including RM, whose rap videos were available on YouTube. Jungkook says, Hyung's rap was great and his English was so impressive. I said, this is where I'll go. And here, Hyung refers to, someone who's older than you, right? Like older brothers. And in this case, Jungkook's referring to RM. All right, back to the story. But when he auditioned for Superstar K3, Jungkook wasn't sure he wanted to be a singer necessarily. Sports, art, music. I was pretty good at arts and sports, which made me think, maybe this is where my aptitude is. So as I was wondering where to do sports or art, I thought, why not try becoming a singer? That was a job a lot of people would appreciate, so I auditioned.
It wasn't exactly a joke, but I wasn't worrying myself going, what if I fail? Either. And if you watch like Bangtan contents, you'll realize how much diversity Jungkook has in terms of his talent, right? He's good at, of course, singing, and he's good at drawing. He's still such an artist, and then he's a good sportsman too. His athletics capabilities are incredible. Meeting a rap monster. Hold on. Can you increase the volume? Okay, I'll speak louder. Meeting rap monster, whom Jungkook had gotten to know through an internet search, as well as a host of other rappers at the dorm he eventually entered, was like seeing a new world open before him. From his first day there in June 2011, it was like getting several older brothers all at once, Jungkook remembers. J-Hope would come back to the dorm really late and take out a meal from the fridge and eat it while going, "Do you want some?" to me. And the Hyungs would take their new little brother everywhere. Jungkook laughs as he remembers. Not long after I entered the dorm, one of the Hyungs played a prank on me. He claimed anyone who just moved in had to buy everyone bingsu. So I did, and we all ate it together. Bingsu is like, how should I say? Have you had bingsu? Like sweet ice cream with a lot of ice in it. Usually you have it with red beans. It's people's favorites during summer season. It's interesting how they, use hyung as a, Korean language instead of saying it, translating into other terms like older brothers. Anyways, the three Hyungs who had gone to auditions to achieve their dreams. The little brother who went to an audition program and became a trainee after being inspired by such Hyungs. The slight generational difference foreshadowed that the world was about to change not only for Jungkook, but for the rapper trainees as well. This season 2, as referred to by J-Hope, was a prelude to Idol season. To the future members of BTS, idols, along with hip-hop and their bond with each other, became another cornerstone of their identity. So that was subchapter season 2. Next subchapter is called Each in Their Position. 그들 각자의 포지션. V also had a less than smooth journey from his hometown of Daegu to the Cheonggu building in the fall of 2011. And by the way, if you remember, Cheonggu building is where Big Hit Entertainment used to be. V said, "We were ripped off by the cab driver. My dad and I got on and paid 38,000 won to go from Express Bus Terminal to Sinsa Station. I remember clearly that we passed 3 tunnels. I still remember what the cabbie said as we got off. Be careful, lots of people here try to force customers into premium taxis to rip you off." And here's a footnote that says, the 2 points are about 2 kilometers apart and there's no need to enter any tunnels. Even in 2023, more than 10 years since this incident, the cab ride would cost about 6,000 won on an ordinary taxi during the daytime, just to provide you context. The moment V first entered the dorm was like arriving at a new and mysterious world. V remembers, Jungkook was at a lesson so he wasn't home, and J-Hope, RM, and SUGA were there. V didn't think his expectations from before he arrived in Seoul would change. He says, "I figured I would not be in the same team as them. The 3 of them love music and do hip-hop, and I guess I'm just someone who's only living here with them." So he's talking about RM, SUGA, and J-Hope. And to V, those Hyungs are already artists, right? So he was like, I'm not going to be on the same team with them. There's no way, because they're already so talented. Alright, back to the story. V, a high school fresher, had become a trainee at Big Hit only 6 months after he had begun taking dance classes. Ever since he had sung on stage at his elementary talent show, he had wanted to become a performer, and he had played the saxophone since his first year in middle school with the goal of entering an arts high school. Interesting. So he plays sax. And funny enough, now it's RM who's playing sax in the military, right? That's pretty cool. All right, back to the text.
But K-pop dance was something he had learned in a hagwon over a period of 6 months. For those of you who don't know, hagwon is a place in Korea. It's like a institution or academy where you just learn stuff, right? There's like math hagwon, science hagwon, and like English hagwon, right? This was why he had had no intention of auditioning when the A&R team at Big Hit had come down to Daegu to his dance hagwon to find new trainees. He said, "Just the fact that an entertainment company would come down from Seoul was a novelty to me, so I went just to watch. They had auditioned only the kids who had gone to the hagwon for 2-3 years when at the end, one of the A&R people pointed at me and said, 'Can we see that kid dance too?' And then I got in." Wow. So there the legend begins. A lot of respect to that, A&R person with a good eye, right? And thank you for, catching V in there. Around the time V entered the dorm, RM, SUGA, and J-Hope were already working at a recording studio provided by Big Hit Entertainment. The three were already posting songs on the BTS blog before their debut, having built up enough expertise in rap, composing, and dance to hold long discussions on these subjects. SUGA in particular was desperate to debut. He said, "Father used to hate people in music, but once I passed my audition and began showing up on posters, he would brag about me a lot, which made me think I'd better debut soon. Even if I failed to make a mark, I wanted to have debuted." In contrast, Jungkook and V only began training in vocals and dance in earnest when they joined the dorm in 2011. To V, the trio of RM, SUGA, and J-Hope were already artists, V recalls. "The three Hyungs were so good at music, so dedicated to their work, and they seemed like experts to me. I was just happy to be a trainee by their side." Having just started as a trainee, the prospect of a debut seemed far away, very far away to V. But just 6 months later, when Jimin came up from Busan in May 2012, the others, including V, struck him as being ready to debut immediately. Jimin recalls, "I'm very shy and I was nervous. I was trembling. I came to the dorm and there were so many shoes in the foyer. The shoes overflowed into the apartment, but even that was really cool. The Hyungs came out and they were trainees but already looked like celebrities to me. RM in particular looked exactly as a celebrity should, and V was such a classic idol, really handsome and wearing a red snapback cap." By the way, this was what RM looked like back in 2013, right? So yeah, he already looks like an artist, even back then. All right, back to the text. "The older boys who did hip-hop and the boy who was the same age and looked as good as any idol. The trainees, as seen through Jimin's eyes, were already entering their idol season. Rappers who lived and died by hip-hop. The dancer who was influenced by them to write his own rap lyrics," referring to J-Hope, right? "The vocalist who was just learning to dance. And the youngest who showed potential in both song and dance," referring to V and Jungkook respectively. Jimin found it difficult to imagine such disparate talents ever coming together as one team. "I was convinced the Hyungs would debut first as a hip-hop group. I figured out... I was convinced the Hyungs would debut first as a hip-hop group. But Jimin's arrival was a preview of how the planning for their group would go in a different direction. If they were to become an idol group together, Jimin would join J-Hope as one of the main dancers, but bring a completely different sort of flair to the team." Before he came to Seoul, Jimin had already been spending his teenage years in dance. "We had an after-school breakdance club, and I remember a bunch of boys just got together and said, 'Hey, do you want to try this?' Which became, 'Should I really?' We gathered to practice on Saturdays when we didn't have school, and then did an actual performance. That's when I felt it, the thrill. I completely fell for dance." 그때 느끼게 됐죠. 엄청 짜릿한 기분을. 그래서 더 춤에 빠졌어요.
Jimin's main criterion for choosing a high school was also a place I can learn dance, and hoping to become acquainted with the larger variety of dance. He specialized in contemporary dance at the Busan High School of Arts. To his parents, he explained his goals of learning dance in Busan, auditioning, and moving to Seoul. He remembers his first impressions of the capital meaning Seoul. I thought, well, Seoul is the same as Busan. Like, that's it? Laughs. I had come with my father because I was transferring schools. So what he actually said is, 서울도 부산이랑 똑같네. 뭐 별거 없네. Something like that. Unfortunately, Jimin, like V, also fell victim to a taxi scammer. And here's a footnote that says, because taxi apps are more common now, such scams are less likely to occur. And I guess the writer added this footnote because he's worried that the international fans, after reading this book, would be kind of scared of visiting Korea. But yeah, with the app now commonly used, there are less scams, although I'm pretty sure they still exist. Back to the story. It might take as little as 15 minutes to get from Express Bus Terminal to the company offices, but it took over half an hour. I would take in a taxi because I wasn't familiar with the subway lines, and the fee came out very high. My father had gone down with me to Busan, but the day I went into the dorm, I came to Seoul alone. And that's when I first met Jae-hope, who had come out to get me. Are you Mr. Park Jimin? Laughs. Jae-hope still recalls the moment he first met Jimin. That's how we first said hello. Jimin? Mr. Park Jimin? And he said like Jimin 씨? Park Jimin 씨? Something like that. We said hello and talked on the way up to the dorm. I asked him if he danced, and he said, yes, I did popping. And I said, hey, I did street dancing too. I hope we'll be able to help each other. That kind of thing. It was a somewhat awkward conversation. Haha. It's not easy to imagine a rapper from the Hongdae stage and a contemporary dance major who started out as a break dancer making music in the same team. But approximately 8 years later, in early 2020, BTS would combine elements of both disciplines in Black Swan. Ugh, such a classic song. I love that. This melding of contrasting talents occurs sometimes in the K-pop industry, where idol groups are normally composed of a variety of positions such as rapper, dancer, and vocalist. And the members' even more diverse personalities and backgrounds become a touchstone that allows their fans to emotionally immerse themselves in their characters and music, as long as a harmonious team was formed in the first place. A team spearheaded by a group of underground rappers that included a middle schooler who had just started lessons needed more than just cohabitation to cohere into a group. They needed some form of alchemy. Oh, I like that. So that was the end of the subchapter. What was the title of the subchapter? Oh, 그들 각자의 position. So yeah, each in their position. The next subchapter is called Trainee Dorm Life. This is getting more and more interesting, right? We're getting the full team one by one, right? And here we go. I was fooled. Haha, 속았죠, he said. Jin laughs. Okay, so now we're talking about Jin. Kim Seok-jin, the 맏형. Jin laughs, thinking back to his casting at Big Hit Entertainment in the spring of 2011. What the worker in charge of signing him had promised him back then technically hasn't come to fruition. Jin continues, look at how idols these days go into acting. We'll let you become an actor eventually. That's how they convinced me. They were very persuasive, which is why he said in the beginning, I was fooled, right? Indeed, around that time, it wasn't uncommon for a member of an idol group to also be working as an actor at the same time. While some members specialized in singing and dancing, others were more known for appearing in variety shows or dramas on television, pulling in audiences from outside the idol market. As Korea's idol market expanded with the rise of BTS popularity and more acts began performing overseas, fewer idols ventured into acting. Okay, yeah, that's actually the case. Although in BTS, V,
started acting, right? And the book talks about that when when the book talks about the mandu incident, the dumpling incident between V and Jimin. Yeah, we'll later hear about it. Okay, back to the text. Jin, for one, became too busy doing stadium tours around the world with BTS, which naturally made him focus on his work as a musician. But many idols, to this day, continue to sing and act at the same time. Jin had entered university as an acting major. I didn't know about that. His interest in idol music sprung from his curiosity about artistic activities in general. I do like to try different things. I figured I'll be able to have a variety of experiences if I were an idol and an actor at the same time. Laughing, he adds. Reality had other plans. 근데 현실은 좀 다르더라고요. 하하. Until he became a big hit entertainment trainee, Jin had a happy, fairly relaxed upbringing. Jin himself describes his childhood in Gwacheon, Gyeonggi Province. I could just go down to the playground and my friends would be hanging out. And if I ever wanted to talk to anyone, I'll just call them up and say, "Hello, I'm such and such." All the kids in the neighborhood were friends with each other. And our parents would befriend each other as well. Walking down the street, you would run into someone you would say hello to every 5 or 10 minutes. That's such a Jin thing to say. I love that. Even moving from Gwacheon to Seoul didn't change his life much. Jin's parents once suggested he go to the country and try out the farm life. My parents said, let's try different things to see what you have an aptitude for. And that my granddad, grandma, and uncle were farmers, so why not try farming for a bit? That's how I ended up growing strawberries and melons for a month. I did so much pruning for the melons that I didn't want to eat melons for a long time after that. Haha. Jin is the oldest member of BTS, so that's why we call him Mahyung, right? When he signed with Big Hit Entertainment, he was 18 and in his first year of university, at the age when most Korean youth begin thinking about what they want to do with their lives. Jin says, since becoming a trainee, I worked hard during practice hours, but I didn't exactly stake my life on it, as they say. The future he had vaguely imagined for himself was to keep training, debut as an idol, and at some point, incorporate acting into his schedule. And so, Jin continued to go back and forth from his home to training sessions at Big Hit. But in the summer of 2012, when he entered dorm life, Jin had no choice but to change his entire lifestyle. By the time he joined the other boys at the dorm, the lineup for BTS had been decided, and that meant the content and quantity of Jin's training would change drastically. Jin thinks back to those days. The company did not tell us we were going to debut, in so many words. But we were almost the only trainees left at the dorm at this point, which made me think, I guess it's going to happen soon. Jin also remembers his first impressions of the dorm. Clothes strewn everywhere, cereal scattered on the floor, the dishes hadn't been done. On January 27th, 2013, Jin made a posting on the BTS blog titled, How Trainees Usually Make 떡국. 흔한 연습생의 떡국 만들기. Yeah. His ambition had been to create a proper meal he could share with the other members. This is such a hilarious post. I've been reading like BTS past blog postings, and it's so funny. I will go over this in a separate video. But yeah, check it out if you want to. For example, SUGA would basically just eat to live. He ate chicken breast for protein, but even eating them was too much of a hassle for him, so he would blend it with some grape juice and a banana and gulp that down straight from the blender. I had a taste of it and thought, nope, this isn't it, and cooked up some things that I sprinkled with hot sauce or steak sauce. That's so funny how SUGA did that. Before staff was hired some months later to help with the cooking and cleaning, Jin managed to coordinate the other members into taking turns with chores. As with many other people, cooking and cleaning were key activities for Jin in maintaining a semblance of a normal life. The problem was, Jin himself had to admit that they were simply getting too busy for normality. After about 3 months there,
I finally realized why they had come to live the way they did. On days when we had a lot of rehearsals, we'd be working 14 hours out of 24-hour day. Wow. Yeah. So I just looking through these photos. Yeah, that looks yummy. And then, yeah, they lived like this in a dorm, right? Just all guys living together. Cool. The next subchapter is called School of Hip Hop. Liu Fin, played by Jack Black, the main character in the movie School of Rock, is a nameless musician who under false pretense gets a job at an elementary school in place of a friend who is a licensed teacher. When he realizes how talented the students are, he tries to put them together into a rock band. The students, however, know nothing of rock music, and Dewey ends up teaching them the history of rock and roll during class instead of the usual curriculum. If one were to switch rock music with hip-hop, this school of hip-hop was what went on in the BTS dorm. RM created a playlist of artists including Drake, Nas, The Notorious B.I.G., and Tupac Shakur for his fellow members who are less familiar with the genre. RM says, I made a list out of about 50 acts whom we could listen to together. We did ciphers to develop our rapping sensibilities and deliberately watch videos together. That RM had took it upon himself to be the Jack Black of the dorm was because BTS was mired in a uniquely terrible situation in the world of idol music. Big Hit Entertainment had debuted a girl group called Glam a year before BTS, with the docuseries of their formation shown around that time on SBS MTV, now known as SBSM. Teaser trailers for their debut were also released on YouTube. But unfortunately, Glam never caught on in popularity, and Big Hit Entertainment was saddled with a sizable financial burden. When a small to medium-sized entertainment company fails at an idol project, the consequences are more treacherous than anything that can be described in words. As SUGA describes the mood back then, I thought the company was going to go under. Yeah, I remember Glam. I remember their debut song. It was something like, I like that. But yeah, they never made it big. SUGA said, 저는 회사가 망하는 줄 알았어요. I thought the company was going to go under. But to RM, the biggest problem they were facing was that their group, which was about to debut, didn't seem to know in what direction they were supposed to go musically. RM says, Bang Si-hyuk and I would have the members listen to artists like A$AP Rocky or Lil Wayne. But the members who joined later on knew Big Hit as a company created by the Bang Si-hyuk, who had made 2AM and 8, and had worked at JYP Entertainment. But now, they were being asked to do hip-hop and rap, which must have presented for them some confusion. Yeah, I get that, right? Like A$AP Rocky or Lil Wayne, who had, for people who had no experience with hip-hop, there would be a culture shock. Okay, back to the text. The best RM could do was to talk to the debut imminent group about hip-hop as much as possible. Right until their debut, RM, SUGA, and J-Hope's School of Hip Hop was holding non-stop classes. Some nights, they would come home after rehearsals ended at 11 p.m. and talk about music until 6 a.m. with no sleep. Thankfully, the students of the school were very diligent. V recalls, there was a time when RM, SUGA, and J-Hope would sit us four vocalists down and very seriously say, I really think you should listen to this song, or let me teach this to you. RM put so much care into putting together the best songs in hip-hop history that I couldn't possibly say no to him. His care was so palpable that I felt I absolutely had to listen to these songs a lot, even if I happened to dislike them. The classes were slowly paying off, V says. Since then, I've come to a point where I'm proud of saying I listen to music the most among all the members. Listening to all that hip-hop back then made me fall in love with it. I would ask the Hyungs to recommend more music, and I will find my own tracks to listen to as well. Yeah, and this is what V said in a recent interview, right? Recalling that era, right? And how he can proudly say that, he listened to, he's a guy who listened to the, most variety of music within the group.
V's response has something to do with how the classes were taught. This is how Jimin remembers RM, SUGA, and J-Hope's teaching. The Hyungs would say things like, "Isn't this the coolest?" 뭐라 했더라? 이거 진짜 멋있지 않냐? And show us all the gestures the artists would make themselves as they played us the songs. At first, it was just fun and laughter, but there came a point where I saw how it really was the coolest. I thought, this music these Hyungs are into, this is real music. 이 형들이 하는 음악, 이게 진짜 음악이구나. Jimin adds, that's how we were indoctrinated into the hip-hop mindset. Haha. Cool. Next subchapter is called The Battle for Razor Sharp Dance. 칼군무 전쟁. Razor Sharp Dance. Okay, so in Korean terminology, it's called 칼군무. When asked about BTS training process before their debut, J-Hope playfully lets out an exaggerated groan before elaborating. The alarm goes off at 10 a.m. and we grab a salad, some bread, and chicken breast and go to the practice studio. Then we practice and review ourselves as we keep screaming, R, and start all over again, and then it's R again, and all of a sudden, it's 10 p.m. Then we go back to the dorm and sleep ad nauseum. Wow, that's a tough life to live. As previously mentioned, Big Hit Entertainment had more trainees than one would expect from a company of their size. Any entertainment company just starting out with 30 trainees would inevitably need to prioritize resources. The practice studios were always crowded, and the trainees had to take turns with lessons. Jin says, when I got to rehearsals after school, there would be 4 studios and the boy trainees would be gathered in one studio. The other studios were being used to prepare Glam for their debut. But with the tepid reception of Glam by mainstream audiences, the company reallocated their resources to BTS. Except this time, the resources were being reallocated under a greater financial strain. Which was why, once the BTS members were confirmed to debut, Big Hit Entertainment was forced to release all their other trainees from their contracts. So they went all in on the 7 members, right? This was how the time and space to train the 7 boys who would become BTS was procured. Their rehearsal times also increased significantly. If RM, SUGA, and J-Hope were running a hip-hop school in the dorm after hours, the practice studios were a war zone of dance. It would be fair to say that the members had more trouble getting used to dancing than getting used to hip-hop. With hip-hop, the trio of RM, SUGA, and J-Hope at least has similar sensibilities, and the younger members only had to follow the example of the older ones. But the only members back then who were used to dancing were J-Hope and Jimin. RM, SUGA hadn't even imagined they would need to learn dance. J-Hope explains, SUGA and RM told me once that they thought we were going to become a group like One Time and wouldn't have to dance at all. One Time was a hip-hop group that included Teddy, who had also produced Big Bang, 21, and Blackpink. They became popular in the late 1990s and early 2000s during the rise of hip-hop in Korea. And it seems RM, SUGA had assumed BTS would follow in their footsteps as a hip-hop group with mainstream appeal. Of course, One Time, like BTS, emphasized the role of vocalists as well as rappers, and they had some choreographed movements in their acts. But according to Jin, BTS reset their mandate to become an overperformance group. Of the mood in the training sessions at the time, Jin says, the proportion of our training taken up by dance actually wasn't that big in the beginning, but suddenly dance became important and our training time for it went up a lot. We trained really hard, especially in the 2 months before our debut, and there were days when we will be dancing for 12 hours. Wow. And by the way, overperformance group, they said 과한 퍼포먼스 그룹. Anyone reading this book is sure to understand what overperformance means. Not long after, in their performances for their debut song, No More Dream, Jin would execute a move where he would, with the boost from Jungkook, fly into the air and walk across the backs of the other members standing in a line. But the acrobatics was not all that made the overperformance training so arduous. Jin adds,
Bang Si-hyuk asked for a little too much back then. Haha. He would be watching playback of our performances on a PC and press spacebar to pause. Then he would critique every angle of our bodies and even our finger placements. He watched our dancing frame by frame. We danced the same choreography for 2 months. And they have talked about this a lot in their interviews, right? And I remember watching a video where they're so like used to hardcore training that they could even like dance while tying shoelaces, right? It has become part of their nature. As Jin described, BTS practiced the choreography for No More Dream to the point where they were in sync right down to every single frame. 2AM Glam and the 4 years it took for Big Hit Entertainment to debut BTS was basically the company catching up to the past 20 years of the industry. It was an endeavor that required much research. The company analyzed the factors that made successful idol groups into hits and regularly consulted industry experts for their advice. Occasionally, Big Hit would post a reward for anyone in the company who could come up with the best proposal for the production of a successful artist. Wow, they've come a long way, right? If you consider, this era, Big Hit and HYBE. What Bang Si-hyuk learned in this process was that idols moved to a completely different beat compared to the music industry that came before. Idol music exploded onto the scene with the debut of Seotaeji and Boys in 1992, and with the 1996 debut of HOT, an industrialized production system was put in place. BTS debuted as the idol system approached the 20th year of its golden age. Its first teenage fans were now in their 30s, and as fandom culture developed over the years, the content and standards the fans demanded also became clearer. 칼군무, or razor-sharp group dancing, was such content. Fans wanted their favorite groups to create awe-inspiring moments of perfect synchronized dancing. Not only did such perfection bring a visual joy to their fans, but it also served as proof of how hard the members had worked on their teamwork in order to achieve it. But to Bang Si-hyuk, who was part of Korea's first generation of hip-hop and R&B producers at JYP Entertainment, 칼군무 was not something he was even considering. In hip-hop, dancing was more about emphasizing the personalities of each performer, which led to less pressure for perfectly synchronized movements. But in the world of idol music, 칼군무 was a law of the land. And while there was an absolute need to follow this law, Jin remembers that even for idol singers, BTS had ended up in the overperformance category of artist. Sure, group dancing is essential for idols, but our dancing was more intense than the usual. 저희는 그것보다 더 격한 군무였어요. As their mandate for reconciling the genre characteristics between hip-hop and idol music became clearer, BTS was required to practice even harder. At night, there was a school of hip-hop convened by RM and SUGA, who became students during the day at the School of Dance, alongside the others who were not used to dancing. J-Hope was a teacher in this latter school. He talks of those days. Jimin and I were the only members who had learned dance before we entered the company. I felt like the first thing we needed to do was to help the other members find dancing fun. Outside of our regular training sessions, we occasionally practiced at dawn. It was kind of like the Dan of rap, where we would put on a beat and try freestyling. Rap had become fun for me during those sessions, and I wanted the same thing to happen with dance for the others. I would just put on music and go, now dance. Just dance however way you want. That kind of thing. Fortunately, the members were very diligent about their studies in this school. J-Hope continues, we came together a lot better in training than expected. When SUGA became obsessed with dance, he would even joke, I don't want to rap anymore. Let's dance. It's hard to believe, I bet, but he and I once went to Hongdae to learn breaking. Haha. That's kind of funny. Yeah, BTS is such a hardcore dance group, and I wonder if that trend will continue, even after, they
come together after the military service, because like K-pop idol groups, I'm not sure about the girl groups, but as they age, their choreography becomes less and less intense. But I wonder how it will be like for BTS though, So that will be interesting to look forward to. All right, next subchapter. Hold on. Tweakney said, I love how their beginning was almost like fate, how everything came together, but then all their hard work shown through. Yeah, exactly, right? And which is why it's super cool to read this book and learn about their history. Our next subchapter is called Worlds Collide. 세계관의 충돌. But even J-Hope, who had opened his own ad hoc dance school in the practice studios, had become completely exhausted 6 months before their debut. He recalls, it was probably the beginning of January 2013. We were so tired, even when we should have been at our most motivated. There was a practice studio where they filmed our dance moves, and we basically lived in there, which was why we would stop talking when we entered there, became really prickly about things. 엄청 예민해지고 다들 말이 없어지고. In their quest to become an overperformance group, the members practiced their choreography and took lessons at the same time. In the midst of it all, they also went on specific diets to be at their best possible physical states when on stage. To the point where they were obsessive about the amount of salt they would put on the chicken breast that they ate for protein. But suffering and worry had more to do with their mental than their physical states. To be affiliated with Big Hit Entertainment, which was not as well known as SM Entertainment, invited a kind of gaze J-Hope felt was overwhelming. When people kept asking us when we were debuting to a trainee, that question is like a knife to the heart. 사람들이 자꾸 언제 데뷔하냐고 물어보는 게 연습생들에겐 정말 칼로 가슴을 찌르는 것 같은 고통을 줘요. J-Hope was truly desperate. The fraught journey to his debut reads like a series of desperate moments. Here he recalls his life story up to his move to Seoul. I didn't learn a lot at the Hagwon where I learned to dance because of the tuition fees. So for the most part during lessons, I would just sit on the Hagwon sofa. Because I love dance so much, after the lessons, I would keep practicing on my own in the practice studios. The Hyungs who taught me, especially this one dancer named Bangster, became a kind of teacher to me. And there's a footnote. Bangster, or Lee Byung-eun, is currently a performance director at HYBE. Wow. Okay, so history continues. Back to the story. He said to me, hey, do you want to come to our practice studio and practice with us? And that's how I joined the dance team, Neuron. And there's another footnote for Neuron. The line, Enter Neuron, appears in J-Hope's song, Chicken Noodle Soup, featuring Becky G. And he actually has a song titled Neuron, right? I wonder if it's a reference to this. I love that song, by the way. Okay, back to the story. That's where I first came in contact with street dancing. Later, when I signed my contract with Big Hit Entertainment as a trainee, there was no place for me to practice. That was why, despite signing the contract, I stayed behind at the Gwangju Hagwon, where my dance training was outsourced to. And that's when the A&R team contacted me, telling me it was time to come up to Seoul. J-Hope, RM, SUGA had to wait 2 years until their debut, and Big Hit Entertainment was barely scrapping by at the time due to Glam's failure. The practice spaces were so cramped that someone's singing in one room would carry over to trainees in the room 3 doors down. These circumstances, to the 7 boys who were about to debut, were a source of great anxiety. SUGA especially had reasons to be anxious. He was preparing for his debut despite the after effects of a shoulder injury incurred from a traffic accident. He explains, I did all kinds of part-time jobs in 2012, right before our debut was set. My family needed money, so I would teach MIDI, work in a convenience store, and do deliveries. And it was on a delivery where I injured myself on a motorcycle. SUGA's voice turns a shade quieter as he recounts the turmoil of those days.
The company was in dire straits, and I was worrying my head off as to whether I could continue my life as a trainee. It was really hard for me, the act of living itself. I was left home pinning all my hopes on debuting. I managed to enter this company. I felt so desperate. And that shoulder injury, right, and the surgery that he got later on was the reason why he's doing a special service instead of a military service nowadays, right? 대체복무, we call it. Jimin had his own issues concerning his debut. He recalls, I had given up a perfectly good life learning dance in high school to come up to Seoul, but no one cared. You could be eliminated after any of the tests they would put us through time to time, which was scary. I was really putting the pedal to the metal then. As Big Hit Entertainment let go of all their trainees, save the ones earmarked for BTS, Jimin became more and more anxious that the company could let go of him as well at any time. Unlike RM, SUGA, and J-Hope, the vocalist position members, including Jimin, had no assurance they would be allowed to debut in BTS. The lack of time for proper training and the obligation to train even harder after his debut was decided to put more pressure on Jimin. I wanted desperately to find the reason why I was in the scene. That I wasn't here only because I was forcing it or out of sheer luck, which was why I tried to make one more person like me to show one more person how much better I was doing. Maybe I was a little impatient. Jimin's desperation at the time resulted in the following episode, a serious one at the time but somewhat cute looking back. I didn't know how to dance like a member of an idol group. I'd never dealt with dancing like this until I became a trainee. So whenever the movements changed, I would pause and memorize a position. You know that 졸라맨 character? That stick figure with the big head and sticks for a body? I drew every single move and position in the character and memorized them. It made everyone around me laugh. That's pretty cute. Meanwhile, Jungkook, who was still quite young, was in the process of learning about himself while experiencing dorm life for the first time and undergoing copious amounts of training. My personality completely changed. Being tossed into a place full of strangers made me very shy all of a sudden. I would try to avoid everyone else's shower times when using the bathroom, and I slept in the upper bunk of a bunk bed. But even as I sweated from the heat at night, I wouldn't go down from my bed in case I woke up the Hyung sleeping in the lower bunk. I realized then, I'm just very shy. And yeah, when I watched Jungkook's documentary, at one point, like during interviews, they talk about how Jungkook is like a sponge that that absorbs what he learns from other people, including his talents for like singing and dancing, but also personalities. And later on, the book also talks about how Big Hit Entertainment sent him abroad to the States so that he could learn like dancing. But in fact, they wanted to like make him more, I don't know, like upbeat and more open and more liberal. And they said that it did influence his personalities, being more open, right, less shy. Okay, back to the story. His particular situation was a perfect storm of the combined realities of K-pop, the upcoming debut of BTS, and Big Hit Entertainment's corporate situation. Korean idols normally debut in their late teens, or at the latest, their early 20s. Many of them begin as trainees in their mid-teens under contract with entertainment companies. Jungkook, who would debut at the age of 15, is considered a younger case in terms of both entering an entertainment company dorm and debuting as an idol. On top of his age, there was also the prospect of debuting with older boys like RM SUGA, who had already been active on the hip-hop scene and were obsessed with that genre of music. This meant, at the same time as he was training and worrying leading up to his debut, Jungkook had to discover just what kind of person he was deep down. He says, to tell you how bad it was, you know how once you reach middle school, you learn how to use a formal register with your upperclassmen? 존댓말, we say in Korean. I didn't even know how to do that. Informal Korean felt natural to me, 반말, and I didn't pay much attention to the people around me. But then, I entered the dorm and saw how I was coming off. That's when I started using formal Korean.
how do I say this? I think I was lacking in my attitude toward other people, in understanding and deference and empathy. And then I met the other members and thought, oh, I see. This is how you're supposed to act with others. Or I should speak like this too. And learn how to express my feelings by seeing how it was done. Yeah, so he's absorbing just like a sponge, right? And he's good at that. To Jungkook, RM was especially the reason he had decided to sign with Big Hit Entertainment, and J-Hope and SUGA were his role models. Jungkook adds, those hyungs were on a higher level among the trainees, which made me think, wow, I want to be like them too. Or, the hyungs are dressed so cool, and I would buy the same clothes, haha. Back then, I think I was having these trivial thoughts more than worrying over whether I was going to debut or not. On the other hand, the three hyungs he looked up to were burning up with anxiety as their debut was pushed later and later. The day they would finally get to stand on stage seemed farther away than ever, and the group seemed to be going in a direction they hadn't expected. Amid all this, they had to teach hip-hop to the others in the dorm and set the tone for the younger members they were living with. It's getting more and more stressful, right? In addition to this, RM, who had become the team leader, had a task of receiving from Bang Si-hyuk the big picture about their group. RM remembers. The company never pressured me into doing things, but they did remind me that the smallest things could create big risk and say things like, you have to do well as a leader, or even, you have to wake up the members of your group. This was where worlds were colliding in the dorm. To RM, SUGA, and J-Hope, debuting was an immediate problem, whereas the four vocalists who were debuting faster than they had anticipated were still grappling with what it meant to be put out into the world. Jin says, I hadn't really understood what it meant to be an idol. If I'd known beforehand, it would have been easier to get used to that reality. But once I debuted, I was just so busy and also so happy. Once their debut was set, Jin had to readjust to a training life that was very different from the one he had been used to until then. Jin and RM went as far as to have a serious conversation about it at one point. Jin says, the both of us were in agreement that the team had to go up, but the difference between us was that I was wondering if it could pursue our happiness a little first and then think about what was going to happen, while he believed we had to give our all now for the sake of later happiness. Interesting. While thinking in a slightly different direction, V says as well that he thought differently from the three rapper hyungs. Most people train for years before debuting, so I hadn't even considered that my time would come only after a few months of training. I made sure I attended all the practices, but outside of practice times, I hung out with my school friends a lot. To V, debuting was still far away, and he wanted to experience being a teenager properly as well as working as a trainee. But V's life abruptly changed once he heard the following from the company. It's time for your debut. You are BTS now. 데뷔해야 돼. 너 방탄소년단이야, they said. Well, okay, and then I think we have one more subchapter left before the end of chapter 1. But before that, let's look at people's comments. Yes, he does have a song called Neuron. I love that song too. It's from the OST for his On the Street series. That's pretty cool. Funny, people loved it. In 1960s, US had a group of older men called the Rat Pack. They often had simple choreo using hats and canes, etc. Lots of comedy. People loved it. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., etc. Cool information. Thank you. All right. So, next subchapter is called 너희는 어때? And what about you guys? The more you look back on BTS preparation for their debut, the more surprising it is that none of them quit in the process, thank God, right? Despite being 7 boys from different hometowns and with different values, musical taste, and time spent in training, coming together to train in less than a year for their debut as a team. J-Hope has some candid thoughts regarding this. We didn't fuse together well at first. Our backgrounds were just so different, and we wanted different things. One would go, I want to become a musician, and another would be like, I just like being on stage. It was hard to calibrate our sense of objectives toward a single goal. But ironically,
Their debut as BTS being decided also became a decisive factor in their becoming closer to each other. V remembers. While I argued a lot with Jimin, who is my age, and with the other members as well, we worked together so much and talked with each other so much that little by little, we really did feel we were becoming a team. RM making his hip-hop playlist and J-Hope teaching dance were acts stemming from their desperation for their debut. Of how this goal affected them, J-Hope explains. The moment it was decided the 7 of us would debut as a group, that's when our concept as a group fell into place. We knew what we needed to do, what kind of dance and songs we would do. And we talked among ourselves a lot. I have this goal. What about you guys? Shall we do this together? That kind of thing. So that communication, right? He said, 서로 이야기를 진짜 많이 했어요. 나는 이런 목표가 있어. 너희는 어때? 같이 해보지 않을래? 이런 식으로. 하는 식으로. Their cohesiveness went beyond sincere conversations, spilling over to every aspect of their lives. V says he became closer to the other members through commonalities in their daily lives. We all needed to be on diets, but me and RM weren't very good at it. And since being of kindred spirit is serious business, RM I would often go off to eat something nice together, or hide things to eat and secretly share them with each other. V's team building methods were also handy when it came to the younger members. I would sneak outside the dorm with Jimin and we would eat together and talk together, or go to the 찜질방 spa with Jungkook, or ride sleds when it snowed. And then pretend nothing had happened when the manager would check up on us at the dorm. That's funny. Meanwhile, Jin got closer to V by looking for things they had in common. By the time V and later Jimin entered the company, all the trainees I had been close to had left, except for about 10 who were thought to have potential. I thought it would be too sad if more trainees left, which made me wonder a lot if I should make the effort to get closer to those, who are remaining, right? But V liked old manhwa and anime just like me. So I would go up to him and go, "Hey, have you seen this one?" And that's how we became friends. RM and SUGA taught the members hip-hop, J-Hope taught dance, and Jim used whatever ingredients available in the dorm to cook up meals for everyone. In this process, the older members, the Hyungs, right, began to understand the young members, and the younger members learned from the older ones. Jin speaks of the musical influences and encouragement he received from the other members. Jim? Okay, there was a typo here. Jimin speaks of the musical influences and encouragement he received from the other members. The Hyungs felt very raw to me. The way they were like, I just like listening to music. So unpretentiously. SUGA is a bit stoic and would say things simply and firmly, but then he would also come up to me and say things like, I hope you work hard and do well. 네가 열심히 해서 정말 잘 됐으면 좋겠다. Right? I couldn't not like the Hyungs, and that's how I became interested in their music. SUGA, on the other hand, was learning how to communicate with the world through his conversation with the other members. He said, no. It was really hard to respect the fact that we were all different people. I used to be very extreme and trapped in a black and white mindset. My immature mind would think, why is he thinking that way? Shouldn't a normal human being think this way? And eventually I went beyond thinking, that guy is different from me, to accepting that person is just being themselves. It did take a bit of time. The answer to the question of why none of the members of BTS quit during that time may be found in the words of some of the members. Jin sums up the situation back then. Adjusting seems to be the right word. Because once I entered the dorm, I realized, I guess this is how I should live from now on. SUGA speaks of his pride as a musician. If it weren't for the music, maybe I would have quit partway through. Or if it had been at some other company with a different culture, I released a lot of things in me making music. I don't know how I had so much confidence back then making all the songs. A lot of them I get embarrassed about listening to them now. But the people who are obsessed with hip-hop, they have this attitude. I'm the best in the world, Haha.
And of course, we need to hear from the leader of the team. The members were just good people. Very good people. 멤버들이 착했죠. 굉장히 착했고. RM continues. The only thing I know how to do is music. I came into his company to make music, and because I believed my work was fundamentally to make music. And because I've been here the longest, I did have the most say in things. To be honest, this made it much easier for me as leader, and I received so much respect from the other members. It makes me think they've been very good with recognizing and accepting each other. They really treated me well. The long time it took for them to debut was well spent in training and building their trust in each other through much conversation and exchange. And so, the 7 members who had differed in every way began to transform into a team, just like in the lyrics of the song 팔도 강산, revealed 4 months after their debut. In the video taken in that very practice studio where they had sung and danced so ceaselessly. In the end, it's all Korean. Look above, it's the same sky we face. It could be a bit cringy, but we're the best. We understand each other, right? 결국 같은 한국말들. 올려다봐 이렇게 마주한 같은 하늘. 살짝 오글거리지만 전부 다 잘났어. 말 다 통하잖아. Nice. So that was the end of chapter 1 called Seoul. I hope you enjoyed it. So yeah, the legend begins here. And I think from the next chapter on, chapter 2 is called Why We Exist, 존재 이유. And then from here on, the beginning of the chapter lists the albums that they released during a certain era, right? So for chapter 2, it's Too Cool for School, and then ORUL 82. I always wonder how to properly read this album title, right? School Love Affair and Dark and Wild, right? Which is like a season 1 of BTS discography, right? Before the 화양연화, so to say. So exciting. I hope you liked it. Let's see. Amazing. They were so young and grew up together so well. Thank you for these readings. Yeah, and I enjoy it too. And I learn a lot from reading this and finding a lot of things that I hadn't known about this group, BTS. Okay, so like I said in the beginning, I will create a separate video that starts with the reading in Korean, followed by the English version from this live stream, and I'll upload it on my channel. I hope you had fun. If you have any thoughts to share or some things that you didn't know about while doing this reading, make sure feel free to comment in the video that I will upload. But yeah. Are you late too? Thank you, hi boy. Enjoying the series, looking back at their history. Yes. So back to the basics, back to BTS. Cool. And whatever time zones you are in, have a wonderful day, wonderful evening, and wonderful night. So yeah, it's amazing how these different members came together, right, from different backgrounds, and how they have come together into one amazing group, BTS. And we'll learn more about their career from here on. See you guys. Peace and love. Bye-bye.